mbégte bu yaatoo yaatu dalalaat leen tey ci seen sunu réew di am ci àllarba bu jot di jégalu ci àllarba bële mënuñu war a ñëw ndax nag xam ngeen ci leen dugg ci at bu bees bi ñoom Seeku Jeex ak ñoom Mr Kurang Faaw ñoom tamit xam nga ñu génn dem noosi yóbbu soxna yi ngir ñu mën a féexal seen xol tamit ginnaaw 2024 boo xam ne at bu yaatu la boo xam ne liggéey nañ ci lu ne faaw tamit benn bis boo xam ne faaw ñu génn loolu moo tax àllarba boobee ñëwuñu gis nañ tamit kool yi ndax suñu réew saa bu ñëwul rek wala amut da ngay gis ñu bari di laajte lu xew te itam loolu dafa ñuy jox rek li nga xam ne mooy motivation pour ñuy continuer di def li nga xam ne mooy show bi di xam ne am na ñoo xam ne moom rek lañ nekk di seetaan am nañ ci mbégte bu yaatoo yaatu ni ki niñ koy amalee tey jii mooy àllarba dëppoo ak juróom-ñetti fan ci weeru janvier yi daaw lañ fi gëj ci 2024 lañ gëj ci fi nga xam ne mooy ci Togo bi ñu ñëwaat fii ren nara nag continuer li nga xam ne mooy liggéey bi sunu réew ni ki ni ñu koy waxee lépp ñëpp la réew mi ñoo ko moom bu ñu sañoon réew mi ñëpp ñooy toog fii ñu waxtaanee li nga xam ne mooy réew mi waaye ginnaaw loo xam ne it is impossible ngir ñëpp mën a dajee fi moo waral dañuy tànn ñenn wala invite ñenn ñu fi mën a rek yegg si ngir ñu mën a waxtaanee réew mi ni ki ni ma koy waxee rek télé moom ñetti mbir yi la daf lay jariñ yee la ba noppi xibaar la waaye itam teg ci di la bégal te Eyeafrica TV loolu la nand moo tax programme bi yëpp ci wàllu télé mi ngi ko am fii rawatina bi nga xam ne mooy sunu réew tey nag am nañ fi gan gu am solo ci kanam dinañ ci dikk waaye dëxëñ nañ fi tam ponk yu am solo yoo xam ne yooyu lañ nar a waxtaanee tey fii ci fi nga xam ne mooy sunu réew ci noonu nag ki nga xam ne moo di Mamadi Kurang ak Sina Doudou Dia moom it mi ngi fii Seeku Dieng mi ngi fii ki nga xam ne mooy Abdoulaye Bojang léegi tey mu yegsi ci li nga xam ne mooy ci fekk ñi ci plateforme bi suñu gan nag tey du kenn ku dul ki nga xam ne rek mooy Ahmadou MHK di ki nga xam ne moom moo jiite tabax réew mi mouvement moom mooy suñu gan tey dinañ waxtaanee mouvement bi nga xam ne moom mu ngi ko sos waaye du ñu yem ci waxtaanee mouvement am bi kese waaye ndax boo xoolee tey am na topic boo xam ne moom la ñu jël ndax gis nañ ñu at mii mooy at bu ñuy jokkale ci atum fu ñu jëm ci wàllu presidential election maanaam 2025 moo ñu liit ci 2026 te 2026 mooy nekk presidential election am na ñu ko tuddee sax atum campagne la ndax ñu wax ji bari na coow li door na dinañ ci waxtaan am na yenn ci comment segment bi ndax gëj na ñëw waaye this time ñëw na am na ñaar yoo xam ne dëxëñ nañ ko ci ñu fas yéene ko waxtaanee benn bi ci comment segment yi ñaari mbir lañ ci tànn ci newspaper si standard newspaper yi ñuy jël yooyu dinañ ko indi ci kanam waxtaanee itam li nga xam ne moo jëm ci njiiti réew mi payoor gi nga xam ne ñu ngi ko koy fay lu toll ci juróomi téeméeri junne yi nga xam ne dañ ko koy fay mu doon li nga xam ne mooy salaire am coow li bëri na ci ndax du ciy fay li nga xam ne mooy galak maanaam taxe lu legal la waaye am na ñu jàpp ne donte ke dafa doon lu legal lu ñu war a xoolaat la lu ñu war a génne la ndax dafa war a fay taxe loolu itam dañ ci waxtaan tey bokk na ci li nga xam ne ponk yu ñu dëxëñ la bu ci xajee rek ni ki niñ ko doon defee ñu ubbi bu mu jokko yi bu ci xaju itam ñu leb ko su ko defee nag ku am gan da ngay ñeete mbaa ñu ñee la dañuy nuyu suñu gan gi ki nga xam ne mooy Ahmadou MHK di njiital mouvement bi di tabax réew mi muy ab kuréel goo xam ne nag moom it sampu na ngir fas yéene bokk ci li nga xam ne mooy xaw ma ndax nag dina dem ci jongante yi loolu dina bokk ñu ko laaj ndax gisoon nañ fi ay mouvement ci 2021 presidential election fu ñu mujjee mooy fekki njiiti réew mi waaye loolu yëpp tey tungu ne du teew ñuy nataal Mr Ka kontaan nañ trop xam naa bi mooy sa first time nga ñëw sunu réew waaye mosoon ngaa ñëw Eyeafrica TV am nañ mbégte dalal la tey bàyyi la nga nuyoo ñi seetaan Eyeafrica TV jamono ji auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu bu baax a baax di management of Eyeafrica TV maa ngi jiital nuyoo bi yow mi nga xam ne yaa jiite programme bi di Mouhamed Mbaye Garmi di la nuyu bu baax di la nuyu tamit ñi nga xam ne ñoom nañ bokkat programme bi di ay naataango di ay brothers Mr Kurang danaa koy topp ci ay programme lu bëri ndax xam nga politicien moom dafay am intérêt si li ay li fi nawleem di def te wax dëgg yàlla alhamdulillah suma brother Mr Dia yàgg nañ jamono boobu sax especially IPC di fa liggéey together interparty committee maa ngi ko nuyu Mr Bojang maa ngi ko nuyu bu baax dinaay topp programme bi usual dinaa koy seetaan lu bari di gis tamit début bi nu moo demee Mr Dieng moom it maa ngi koy nuyu bu baax nuyu wante nañ fële ci bunta ba
di nuyu tamit ki nga xam ne maa ngi ànd ak moom Mr Ndiaye maa ngi nuyu réew mi yëpp maa ngi nuyu tabax réew mi bàyyi ma kenn si ñoom dalee si suma député leader madame Maymouna Ba ak mboolem koo xam ne mu ngi si ak memba si kontaan bu rëy wax dëgg yàlla si tey ñëw fi ak yéen bés bu rëy la si man ndax programme bu am solo la bu réew mi di topp su ko defee atum 2025 mu nekk at moo xam ne man ngeen si njëkk dalal loolu xaas la loolu xaas la incha allah daw rek waaw mu nga incha allah noonu lay demee dana rafet su ko defee daal sant nañ yàlla nuyu nañ bu baax te ñu ngi ñaan yàlla 2025 yàlla def ko muy at boo xam ne at bu yóbbu Gambia la ci kanam at la tamit boo xam ne ni dana nekk ati koom-koom si Gambia dana nekk ak yokkute ci xalaat yi ak tamit ci wéri Gambien ci incha allahu taala kontaan nañu. Thank you Mr Dieng, good to see you again. Kontaan nañ bu baax nga ñëwaat tey ñu bàyyi la rek nga nuyoo ak ñu seetaan. jërëjëf Mr Garmi maa ngi nuyu ñun Eyeafrica TV ak ñu nekk di ñu seetaan fii ñu ngi ganal Mr Ka di nuyu yëpp di wax ñi ne leen welcome to the 2025 political year actually I call it. Hopefully dinañ mun a am a good discussion this year as well towards the election year. So maa ngi nuyu ñëpp and then welcome. Mr Bojang. jërëjëf ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu ñi nga xam ne ñoo fi teew di welcome suñu guest bi di nuyu ñi nga xam ne ñoo ñu nekk di seetaan home and abroad di ñaan yàlla rek ñu nekk si place yi kilifa yàlla dimbale leen ñun ñëpp mun a def li nga xam ne moo jara def pour dëkk bi dem kanam maa ngi nuyu suma brothers yëpp ñu fi nekkaan always a pleasure to be around. Thank you Mr Dia. jërëjëf Garmi di am mbégte ak kontaante dellu ci waat si suñu réew mi nuyu mbokki seetaankat yi fu waay mën a ne ñu ngi ko jox waat ci waayam di use opportunity bi rek ci at bu bees bi nga xam ne lañ dugge nii di ñaanal ñëpp ci réew mi ñaanal réew mi ñëpp ñu am jàmm doon jàmm bu sax mu yàgg fi lool di nuyu suma naataango yi commencé ko ci courant Mr Bojang di ko nuyu brother Seku nuyu naa ko ñu dalal suñ gan ku am solo ndaw la xarañ na ni mu ko waxee rek man suma brother la liggéey nañ lu bari ci wàllu politique sañ naa wax ne léppalum dugga rek ñeme naa ko see toppa ngir xam naa ko du teg tànkaam lu dul fu wóor nit la ku tey ñu ngi ko encourage bu baax a baax si courage bu ñu am lu bari li moo wax ñëpp a ngi see jàngee du ndaw ñi rek waaye wane rek naw nañ ko bu baax a baax te nag mu doon suñ gan ñu bokk ak moom waxtaan bi waxtaani réew mi soobee. Thank you Mr Kurang. asalaamaaleykum jërëjëf Garmi di nuyu Eyeafrica yëpp ci nekk si studio bi di nuyu ko panelist yi ak suñ guest bi Mr Ka welcome maa ngi ko follow as a young politician coming up tey maa ngi ko encourage mu góorgóorlu ci lu mu nekk parce que liggéey réew moom amut xaleel amut mag ñëpp a si bokka te képp koo xam ne feel nga ne di nga mun a contribute waral na la nga góorgóorlu ci li nga nekk di wish happy new year suñ déglukat yëpp ak ñu dee follow programme bi di leen santa di leen gërëm ñoom ñoo ñu ëpp xel comme ñoom ñoo nekk di seetaan di leen gërëm si luñ nekk fàttali nga ma sax ñu bari ñi ngi nekk fi nga xam ne mooy ci ñi caabi féetee ginnaaw rawatina Mile 2 Central Prison am dañ dee seetaan show bi trop because sometimes seeni mbokk sax ñu la dee wax ne la seeti naa sama nangam mu ngi wax nuyul ma diw yàlla xam na ko nekkut ay waxi caaxaan kon ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te dinañ continuer saa bu ñuy def show bi dinañ leen nuyu amoon nañ yéene sax am na lu ñu nekkoon di wàcc waaye ñu ngi koy togg saa bu ñoree dina am loo xam ne dinañ ko def lu spécial pour yéen ñu caabi féete ginnaaw ñu ngi leen di nuyu tamit fu ñuy waaye mën a seetaanee rek ci réew mi ñu ngi am mbégte bu baax su ko defee Mr Ka yaa tabax réew mi muy ab kuréel maanaam wala mbootaay sax mouvement boo xam ne yow yaa nekk ci bopp bi nga samp ko di ci liggéey am na foo nekkoon jógee nga fa xëy na tey duñ dellusiwaat ci yooyu waaye dañ bëgg a ñëw rek ci ba nga taxawlee mouvement bi ak léegi yi ngi ci jot a def fi nga toll ak tamit yow ak sa team bi
nan ngeen ni waajale itam ci fi ñu jëm ak lan moo nekk seen yéene fi ngeen teg seen tànk ndax movement bi da ngeen bëgg a ànd da ngeen bëgg a dem ba 2026 presidential election wala da ngeen ko teg rek ngir boo leen gisee lu wóor ngeen yekkal ko ñeneen nan ngeen di liggéey. waaw jërëjëf movement bi ñu ngi si kawam liggéey bi tamit mu ngi dox li nga xam ne nag mooy li ko sampa te mu am solo mu nekk loo xam ne yoon loi boo xam ne buñ topp la mooy ne dafa am gëm-gëm boo xam ne yàlla sédd na ñun gëm-gëm boobu lañ am gëm-gëm boobu mooy ne dañoo gis ne Gambie réew la moo xam ne nii dafa am lu manqué biñ defee nattale ak yeneen réew yu bari dañ jàpp ne réew yëpp boo xam ne réew moo xam ne tey taxaw na ñu koy naw amoon na xeet boo xam ne dañoo taxawoon am lu bari luñ sacrifice ñun nag digg boobu digg la boo xam ne daf ñu ñor maanaam suñ laajtee ne ana xeet boo ban xeet wala ana benn génération ñoom ñooy toog gis ne war nañoo sacrifice lépp loo xam ne teraanga la lépp loo xam ne barke la wala bànneex la ñu sacrifice ko muñ ko pour ëllëg ñi fi war a nekk maanaam ñu ne 50 years si kanam 100 years si kanam ñoom am réew moo xam ne dana nekk réew mu tedd boo xam ne seeni nawle duñ leen ñëpp ñu gis ne jamono bi li tax dem kanam bi jafe mooy nguur gu ñëw gu ne sacrifice boobu noonu duñ ko man ki nga xam ne mooy yuutu ba jot réew mi moom dafay gis ne dafa war a bànneexoo réew mi maanaam réew mi daf ko war a jëriñ mooy ko war a dawal oto yu rafet yi mooy ko war di dugg first class private jets mooy ki nga xam ne njobootam dañu war a wutee ak njobooti ñeneen ñi su ko defee maanaam kon ngay gis ne sacrifice boobu noonu ñu gis ne dafa am ñoo xam génération boo xam ne foog ñu takk taxaw ne ñoom dañoo war a ñàkk def lu bari ignore nag lépp loo xam ne ñoom mënoon nañ koo enjoy tey pour ëllëg am ñu koy enjoy su ko defee nga gis ne ñun su boobaa li nga xam ne mooy nekk ñun sunu profit mooy ëllëg ñu fi war a nekk fàttaliku ñu gërëm sunu liggéey di ko fàttaliku di ñu ñaanal moo tax nag comme li nga waxee fi ñu toll bi ñu commencé lii nekk na loo xam ne dañ ko understand very clearly jéem ko tamit dugal si suñu branding aspect si ne maanaam lépp loo xam ne ñu ngi waxtaan ak doomu réew mi am na loo xam ne moom lañ siy jiital si ne saa su ne fekkee jël nañ plateforme buy benn ak ñaar ci doomu réew mi war nañ leen a yee ba nga xam ne ni am na benn ak ñaari naxe yoo xam ne mu ngi ci réew mi ñoom génn nañ ci su ko defee nga gis ne loolu dafay nekk yokkute ci xel yokkute ci xelaat waaye yokkute ci humanité ci nite soo lii pas-pas la boo xam ne moom la ñu jublu te branding boobu lañ commencé lañ jéem di def moo tax boo gisee suñu plateforme yëpp ak ndaw ñi nga xam ne ñoom lañ àndat dañuy fas yéene gis ne ñoom kenn ku ne sooy waxtaan ak nit ñi da nga waxtaan ak nit ñi ci xel ñu gis ne fi nga xam ne fa lañ nekk jamono bii li ñuy dund ak fi ñu toll am na beneen state boo xam ne moo ko gën mu ngi ci kanam te state boobu nag pour nga mën fa àgg foog nga understand li ñaaw fii ba xam li ñaaw lan la nga accept ko den mooy tax nga war a nangoo bàyyi koo dem ci kanam biñ commencé ba léegi nag comme li nga laajtee fi nga xam ne fa lañ toll yaatu na bari na am nañ different WhatsApp pages from around country in different regions yenn yi dem na ba romb 600 people in benn WhatsApp page so yooyu yëpp mooy wane ne liggéey bi nga xam ne war nañ koo def si suuf ñu ngi koy def am na dox yu yaa xam ne ni yaatu la dëkk yu bari yoo xam ne dem nañ fa am waxtaan ak waa dëkk yi te ñu understand ñu nangoo buy into the project ngir li nga xam ne ñu ngi leen koy wax ak ni nga xam ne ñu ngi koy waxee tamit ci yar ba ñu gis ne lii njëriñ la loo xam ne nii bu fekkee ne ànd nañ ci yàlla mun naa def tawfeex ci réew mi su ko defee loolu tam liggéey la boo xam ne liggéey bu yaatu la boo xam ne ñu ngi ko lal ci suuf di ko dox am nañu suñu executive bi comme ni nga ko waxee man la ñu tànn ne ma jiite ko ki topp ci man jigéen la waaye yaatu na am nañu tamit ñoo xam ne ñu ngi leen teg ci yeneen gox ci réew mi nga xam ne ñu ngi fa nekk di liggéeyal tabax réew mi su ko defee lii yëpp liggéey la yoo xam ne nii sumb nañ ko te mu ngi dox ni nga xam ne noonu la war a doxee dañ dee hold suñuy meetings dañ dee visit communities dañ dee reach out to ñoo xam ne ni yaakaar nañ ne niroo niñ ak ñoom ci doxalin ak policy li nga laajte tamit
si maanaam ne ndax am nañu yéene pour bokk si jogante yi nga xam ne mu ngi war a ñëw loolu sa njëlbeen moo nekkoon suñu yéene ba tey moo nekk suñu yéene te incha allah bu si yàlla àndee 2026 dañuy taxaw bokk si ñu jogante réew mi te ni nga xam ne noonu la ñu nekk di doxalee tey am na comme ni nga ko waxee mouvement yu bëri yoo xam ne nii jaar nañu fi waaye su fekkoon ne nit gis na dëgg-dëgg li nga xam ne tabax réew mi liggéey na ko ak structures yi nga xam ne teg na ko di nga xam ne mouvement la waaye doxalinam tey am na parti yu bëri yoo xam ne registré nañ yu bokk ci réew mi mën naa wax lu leer ne tabax réew mi moo leen ëpp taxawaay si doomi réew mi te maanaam tey liy firnde loolu bëri na si parti yoo xam ne tey duñ la mun a génneel WhatsApp pages yoo xam ne nii bëri na yoo xam ne nii lu toll noonu ñu ngi ci xam naa am na si WhatsApp page boo xam ne bi ñu koy développé ak yooyu noonu dama wax benn suma gars yi ma ne leen page bii du nekk page boo xam ne dañuy mus a share linkam képp koo xam ne daf si war a dugga kenn la koo xam ne dañuy waxtaan ak yow ba d'accord ci kàddu nga xam lan moo la tax a dugg right nga xam ñun tamit suñ programme lan la policy lan la page boobu tey romb na 600 members nga xam ne kon ñëpp nit la yoo xam ne nii dañ buy into ñun projet bi nga xam ne moom la yor te loolu liggéey la boo xam ne nii tey mën naa la wax ne stratégie bu demee noonu bëri na parti yoo xam ne ñu ngi si réew mi doxalee wuñ noonu su ko defee kon loolu day wane ne taxawaay bi nga xam ne am nañu ko te maanaam dem nañ ci yeneen dëkk yoo xam ne nii dem nañ fa digg bëccëg nit ñu génn waxtaan ak ñun dem nañ ko si dëkk yu bëri def nañ town hall meetings wax dëgg yàlla si anam boo xam ne nii wane na ne lii doxalinam wala ni mu doxalee mu ngi yemoo ak mu ngi niroo ak ñi nga xam ne ñoo laajte réew mi soo pas-pas boobu moom pas-pas la bu mat te maanaam tey si xëñ na dem ba si kanam comme yàkkale ni ñu ko waxee noonu suñu xalaat passé na loolu romb na loolu danaa ma dee wax nag léegi wala di laaj ma ndax pare nga pour liggéey ak ñeneen ma ne leen ñun gëm nañ ne mbooloo doole la gëm nañ ne tamit bu fekkee ne réew mi mooy li nga xam ne mooy li ñu ñor ànd bokk liggéey ngir réew mi loolu tamit lu war a nekk la te surtout ñun yëpp ay doomu réew mi la su bëri tey ñu bëri nekk si plateforme bi nekk ay ndaw gëm naa ne ndaw yooyu war a mun a am déggoo seeni biir waaye nag suñu ànd du nekk mukk ak koo xam ne utee nañ xalaat ak gis-gis su ko defee kon da ngay gis ne ñi nga xam ne seen xalaat ak seen gis-gis ak ñun suñu xalaat bi du benn kooku duñ mën a ànd ak moom parce que su boobaa li mën a nekk rek mooy ñun dafay mel ni ñun amuñ gëm-gëm soo gëm-gëm boobu gëm-gëm la boo xam ne nii lu dëgër la si ñun soo moo tax affaire yi ku mel ni yàkkale gi demee noonu loolu moom du am incha allah du tey du ëllëg incha allahu taala alright xam naa ne dinaa ñëwaat ci yow because tey indiwuñ la fi rek pour ñu waxtaanee tabax réew mi waaye ci réew mi nga bokk dina am yeneen ponk yoo xam ne yu ñuy waxtaanee ndax noonu lañ koy defee ak ci ñu ges yi because bu fekkee yaa ngi follow suñu réew di nga xam léeg-léeg waaye nii lañ koy ubbee because of tamit am na foo xam ne foofu nga jógee muy tabax réew mi moo tax sama ges yi tamit naa leen bàyyi ñoom it ñu ñëw Mr Jang xëy na ci lu mu wax bu fekkee da nga ci dikkaat boo dama koy booleeg benn correction rek mooy gis nañ ne mouvement yi tamit tàmbali nañoo juddoo am na yeneen yu tàmbali ay mouvement yoo xam ne ñu ngi taxaw yooyu yëpp te gis nañ tamit saa bu élection di jege si moo xam benn at moo si des comme fu ñu toll nii te day gis ñu bari di waajal ay mouvement di taxaw gis ngeen 2021 ni mu demee woon at the end of the day gis ngeen every day nga dégg diw endosse na diw tey ban jàngat ngay def bi nga xamee ni Mr Ka njiital tabax réew mi moom nag wax na ni moom loolu du am ci mbiram so yow ban jàngat ngay def ci loolu boo ko lëkkalee tamit ak 2021 li fi xewoon. Mr Garmi jërëjëf Mr Ka say brief insight bu mu ñu jox si political philosophy tabax réew mi bëggoon naa koo laajte boobu noonu sax yow balaa nga koo laaj at some point ne na nekkut yenn politiciens ñi nga xam ne ñu ngi bëgg a gather some popularity and group mu leer leen ne digga probably amuñ chance pour win elections waaye ñu ne xaaral ma form a group have some people around me have some influence and then ma join maybe to the opposition on one side or to the incumbent on the other side because ñun loolu gis nañ ko fii in the Gambia
most of the time that they happen a year or two bala presidential election, especially si suñ new democratic dispensation bi. Waaye li ma kontaan si tonton bi mooy mu ne du bokka benn groupe boo xam ne bokkuñ philosophie. Loolu dafa reassuring as a young politician mu am mind boobu noonu because nit ki si li nga duga rek da nga war a am a vision, a clear one for that matter, nga xam li nga bëgga te kan nga mun a liggéeyal pour nga mun a am li nga bëgga. Because at the end of the day, politics, especially suñ amee young people like him, ñuy participate in nation building, dafa nekk loo xam ne it's definitely commendable te ñu ngi ko encourage pour mu continuer believe lu mu believe mu liggéey mu waaye bum nekk an island. I don't think it's possible si suñ current political dispensation bi pour any politician mu nekk mu successful or mu am success by being an island. Even if you're not going to join people, mun ngeen share some ideas. At the end of the day, the ultimate goal is how we put the country forward. So ñu ngi ko encourage, keep it up, and then ñu xool lan mooy happen balaa 2026. Mr. Bojang, comme gis nga moom tamit movement am boobu am comme ni ma ko waxee rek because of 2025 moom is a political year maanaam at la boo xam ne moom politique yi dina ci bëri loolu movement yi nga xam ne ñu ngi koo form tey rek am na benn movement bu juddu so muy bëri te dañ ko dee gis several times su élection di jege so ak suñ guest bi tey movement bi nga xam ne moom moo nekk di ko lead muy tabax réew mi ak wax bi nga xam ne wax na ndax joxe na background ak liggéey bi fu mu toll ba li mu wax rek ci ne moom du seeyal movement am bi ci benn parti wala du ko yàkkale so ban noo koy jàngate yow boo koy lëkkale ak 2021 ñu gisee woon mbir mi di dem every day nga gis ku endorse président Barrow wala keneen. waaw jërëjëf first ñu ngi koy jaajëfal politics nag man dama ko dee wax apart from julli si yàlla man ma foog ne is the second purpose of creation because the purpose of creation is to worship God. The second is to serve his creation. And politics is the only way you can serve his creation in much magnitude greater way. That's my opinion. And if I see young people join politics or enter politics actively, lolu man dama de kontaan. Lolu li ma de wax mooy dëkk bi there is a future. It may be very difficult, but there is a future. Because ñooyu nekk mag ëllëg suñ teelee dugga si nit lu gën a bon mooy nga teel a dee waaye apart from that loolu suñ teel a dugga rek baax na so I congratulate you for that and encourage you ñoo bokka dëkk bi everybody has a right and it's good for young people to come into politics waaye xëy na suma olof bi moo neewuta living noonu if you have a political philosophy exactly what is it su ne tabareew that is because nga ne si waxtaan bi ne yow doo bokk ak nga xam ne àndu leen xalaat lan mooy seen xalaat what is the unique xalaat bu ngeen am yéen today I am outside I want to join tabareew how do you convince me what is your value proposition philosophy boobu laa doon wax maanaam tey what makes it unique is understanding ne réew mi pour mu dem kanam dafa nit groupe boo xam ne nii kenn ku ne dana understand very clearly ne réew mi resources yim am foog ñu delloo ko si nit ñi 100% du nekk resources yoo xam ne ni tey suñu waree teg budget dañuy jël budget di ko tegee ni nga xam ne noonu lay arrangé ñun ñu jiite. How do you intend on doing that? How do I intend on? Doing that, making sure 100% or 90 or the majority of our resources are plowed back to the masses, to the Gambians, different from how current and previous governments actually were doing. Well, exactly. Lolu dafa ñëw rek dépend si ñun programme yi nga xam ne moom lañ am pour teg maanaam tey little differentiation boo ñëwee in agriculture ñun li nga xam ne moom lañ nekk di wax in agriculture war na nekk département boo xam ne ni département buñ fay dal la si budget réew mi waaye loolu bu passé naka la ñu gisee agriculture
ñun gisuñ ne agriculture dafa war a nekk continuer nekk loo xam ne ni tey baykat bi dafay bay 4 weer ñu ne nawet bi jeex na mu toog am ku jógee Banjul ñëw nekk li nga xam ne moom nga fàggu li nga xam ne moom nga daan bay nangam lañ koy jëndee moom sax amul ci kàddu suñ ko jëndee ci moom xaalis lañ koy delloo mu téye xaalis boobu nguur ci boppam amul benn objectif wala intention boo xam ne ni relationship boobu pour génnee baykat bi si coono fitna la parce que budget bi nga xam ne ñoom suñu demee ba di ko demee ba nguur yi fi ne di xalaat pour agriculture li ñu seen xalaat bi gën a rëy mooy lu ñu jëndee gerte ci baykat bi fekk agriculture tey investment am dafa waroon nekk loo xam ne nii naka la ñuy dépassé si département si secteur boobu ba nga xam ne baykat bi dafay jógee si bay 4 weer den di bay at ba mu jeex at bi yëpp loolu li muy def mooy tey su fekkee loolu xew na baykat bi dootu nekk nit koo xam ne nii wala liggéeykat boo xam ne benn yoon lay receive salary si at parce que képp koo xam ne liñ la structure mooy salary benn yoon nga koy jot si at amul fenn wala nen noo mun a jaar ba génne si ñàkk mënta nekk tey ñi nga xam ne ñoo nekk si office si bu fekkoon ne kenn ku ne si ñoom li war si ñoom wala li nekk si ñoom mooy kenn ku ne janvier rek ngay receive salary février ba décembre doo receive salary kenn si ñoom du def dara lu am njëriñ si famille am kenn si ñoom du jëriñ famille am léegi ni ñuy fexee ba nga xam ne li nga xam ne réew mi moom nañu ko dem na ci réew mi tey balaa nguur di jël more than $300 million yi di xalaat ne loolu war naa mën a dem into entertainment right loolu mënoon naa augment budget bi nga xam ne nii mooy war a dem lu mel ni si agriculture naka lay def nag su boobaa danañ andi approaches yoo xam ne ni tey ki nga xam ne baykat la yor hectare su bëri naka la hectare yooyu di amee ndox ba nga xam ne nii dana mën a continuer bayam at bi yëpp approaches yi nga xam ne war nañ ko def ci loolu yenn projects yu bëri mu ngi fi waaye ni nga xamee ne is just another way for subsistence farming wala subsistence agriculture yooyu noonu yëpp maanaam tey most of them ñu redirect ko mu jublu si ne nañu fexe baykat bi kenn ku ne fu mën a toll fu ne am na ndox am na jumtukaay yi nga xam ne moom la am pour noor ak nawet bay continuer su boobaa nii la ñuy def tey am na dépasse yu bëri yoo xam ne government fu mu koy dugal njëriñ nekk ko fa du nekk njëriñ askanu njëriñu nit yi dépasse yooyu noonu mooy li nga xam ne moom ngay jël ajos ko si foo xam ne soo ko fa dugalee rek day am ñu muy génne si ñàkk maanaam tey boo ko dugalee ci wàllu ndox fexe ba irrigation system bu strong comme si suñ projet ni ñu ko bindee National Agricultural Water Grid so loolu dépasse boobu nga augment loolu dugal ko foofu noonu bay borom hectares yi yëpp am ndox moo xam ne ndox mu day la nga am approaches yoo xam ne ni si nga leen dimbale li ñuy bay si projet boobu am na li ñuy tuddee exemple 100% organic products nga xam ne loolu li muy def mooy ñenn ñu bëri wala tool yu mag yu bëri yoo xam ne target bi mooy loolu nga xam ne ñu ngi koy bay lu ñuy jàmbati li ñuy jaay bitim réew la fexe mu dugal si 100% organic approaches ñu mën koo jaay bitim réew mu yokkal leen koom-koom waaye yokkal réew mi koom-koom right so yooyu for exemple di sa approaches yoo xam ne nii suñu waxee ne maanaam tey fexe li nga xam ne réew mi moom nañ ko mu dem si ñoom li nga xam ne moom lañ yor war koo dépasse pour nit ñi suñ demee ba di ko dépasse dañu war a gis ne lu ëpp ci loolu dem na si ñu ko moom naka lay demee si ñoom moom nga def ko foo xam ne kenn ku ne si ñoom wala ñu bëri si ñoom lu ëpp si ñoom loola dana eggee si moom eggin boo xam ne nii moom dana ko génne si ñàkk su jëlee si buum gi nga xam ne moom ngeen ko jàppal waaye du nekk loo xam ne ni tey boo xoolee budget bi nga xam ne moo ñëw 2025 lu ëpp si departments MDA si da nga fekk ne about 70% or more yëpp go into recurrent activities understand nga recurrent activities lu ci ëpp salaries allowances understand equipment lu ci ëpp auto ak yu demee noonu right lu see dugal si développement nga xam ne mooy tax nag waroon dem si biir nit ñi ñu jëfandikoo ko loolu amu ci soo maanaam xalaat boobu la ñu am gis ne fekkee ne fexe nañ ba tourner mbir yi comme ni mu doxee noonu kon dépasse yi dina dugg si ñi nga xam ne ñoo ko moom ba nag yokku leen daraja génne leen si ñàkk ak coono ak jafe-jafe. all right mi ngo so xam naa damay dem si Mr Jah mu lay bàyyi rek suñu guest bi tey Mr Ka ama mouvement tabax réew mi nan ngay jàngatee kàddu yi nga xam ne moom yëkkati na ko ak tamit most of the time am na ñoo xam duñ day gëm ñii ndax dañuy wax ne popularité la ñuy wut maanaam bu ñu demee ba siiw ba ñu xam leen ba ñu am benn mbooloo mi rek ñoom ñu dem yàq fenn pour mën a am seen bopp moom nag nee na bokkul ci ñooñ
tey ban jàngat nga ci am te ndax askan wi tamit lu ñuy wax bu ku ndëbin rey sama ndax 2021 ñu bari dañ amoon déception ci ñenn ñi because of li happen biñ demee ba ci kanam foog naa ne ñu ci mel ni ñenn rek ñoo taxawoon bañ a dem seel seen bopp si président bi so ban jàngat nga ci am. di ko dalalaat bu baax a baax nit la koo xam ne xaw ma lépp ci moom waaye xam naa lu bari ci moom ngir nit boo yàggee ak moom rek di nga jàngat ci ay jikkoom politique du ci gan yàgg na ci xëj na ñu bari tabax réew mi lañ koo déggee waaye yàgg naa yëngu ci politique nekkoon na GDC dem ba nekk fa deputy party leader loolu du place bu ndaw en GDC tam kenn du wax ne parti bu ndaw la wax na ko fii ci kàddoom liggéey nañ interparty dañ daan waxtaan lu bari ma sant ko gërëm ko si jéego bi mu jël man laa wax su ma sañoon lépp lu ma neex ma ñor di ko ànd ak moom ngir xam naa li mun xam naa lu bari loo xam ne daf ci xalaat di ci yëngatu jikkoon tam am na li ma ci xam di ko ñaax di ko encourage di ootam ndaw ñi nañ jël jéego yu mel nii ngir nit ki baax na li nga am ci xam-xam nga di ko fesal di ko génnee di rafetlu teewaayam lu bari lu moo wax ci ay waxtaan ngay jàngal ñu bari di leen yee man loolu mooy suma gom-gom ci ko am xam-xam li nga xam war nga di ko séddoo ak ñeneen ñu laa déglu nga di leen yee ngay jàngee ci ñoom waaye xam-xam du rek toog ci office bi yor place nga cee am sa taranga xam-xam war naa weesu loolu di wax nag ne tur yu na borom ngir boo waxee tabax ci baati olof ñu am ci déggin mooy lu nit di defar di ko sampa muy jëm ku nekk nag li nga bëgg a sampa yow yaa ko xam waaye sampa bu ne am na fondement maanaam foundation des na foundation dëgër laayam fan la tollu gannaaw foundation di nga soxla li nga xam ne mooy pila gannaaw pila fan nga bëgg a mu yegga loolu tam ci yow la des ba soo bëggee ne fii nga bëgg a mu tollu su boobaa ceiling bi mu doog a ñëw ndaw la xarañ na te man am naa yaakaar ne lu bari lu moo wax du ay kàddu kese lu mu gëm la di ko wax du ko kenn forcé wala neexal ko bu doon dafa ut mbiri àddina wala yeneen dina am fi mu tëddee li nga laal nag junj ko ci 2021 fu politique bi tollu woon la fa mel ni ñaar ñoo doon jongante NPP UDP so ñu bari foog nga sotti fii wala def ci bële la woon pour demal sa boppa taxawal sa boppa lu jafe la woon and réew mi foofu lañ gisee woon foofu la dynamique si tollu woon foofu la tolluwaay bi tollu woon ci réew mi waaye 2026 dañ jàngee ci 2021 lu bari mu xew soo gisee tey ndaw ñi di beru lu bari ñu ngi cee taxaw man suma xalaat bu gàtta dañ desee gis seen boppa ci li nga xam ne mooy doxalini réew mi du moom rek laa xam naa ne ndaw ñu bari si kanam amaan na di nga leen dégga wala du ñàkk sax di nga leen isi si plateforme bi di nga ne waxoon naa la ko foog naa ne suñ ne réew nañ ko tabax duñ bàyyi kenn tabax ñëpp lay boole pousse leen ñu dem kon tur boobu lu ma rafetlu la réew nag lu ñëpp bokka la di ñaax rek moo tax ma ne ndaw ñu bari nañ def comme ñoom seen jéego politique nag yombut dafa am lu bari lu mu laaj lu mu sóoraale nga war see xuus dem waaye faaw nga ñeme li nga def nga gëm sa boppa gëm sa projet ngir nañ xam ne fekk yoon jeexul rek waaxu sil du jeex songa rek mbiri sottiwut nga ne xaaral ma bàyyi dem am fu ma bootu ñu bari ñu ko def tam tey jaruñ fi dara parce que lu tax soo teewut ci dara rek mënuloo continuer lu bari li nga def te nit ki tam soo nekkee al toppe wala nga nekk dogo kat doo moomaat sa boppa buñ la ne jonkonal nga jonkon teddal nga teddal taxaw nga taxaw su yàggee dinañ la tay la place bàyyi la fa te doo fa mën a jóg kon baax na nit di gëm boppam ci li moo def ak li moo yëngu lu métti doonal ki nga doon li nga gëm nga liggéey ci tey bu sotteewut ci yow ñeneen mun nañoo ñëw jàppa ci loolu puus ko mu dem waaye wax na lu am solo képp koo xam ne wala bu ay nit ñëwee rek ñoom nuñ gisee wala seen bébét seen bugga bu fa tolloo rek ñoom bañuñ pour liggéey ak kenn loolu doon kàddu boo xam ne man dama ko naw ci politicien bul wax ne man la rek sudut man du keneen den kooku su ne réew mi la gis man dinaa question loolu waaye comme ni nga doonee jiit war ngaa mun a nangu tam ku la jiite su dee njëriñi réew la. all right yes Mr. Kuran comme rek ban jàngat ngay def ci suñu guest bi moom moo jiite tabax réew mi am na ay kàddu yoo xam ne yëkkati na ko ci fi tabax réew mi toll ak yenn liggéey bi nga xam ne ñu ngi koo def pour waajal 2026 presidential election moom mu ne dina ci bokk te du def comme yeneen mouvement yi fi jaaroon. jërëjëf Garmi maa ngi koo déglu
tey kontaan naa ci présentation am dafa mel ni as a young person am na vision ci lu mu wax xam nga politics moom is always flexible tey maa ngi come across the Gambian history di nekk di read a little bit of history comme holiday time la and maa ngi dem ba ci 1965 political history bi and before 1965 tey soo ko xoolee ñoom Jawara between the period of 1959 buñ formé PPP dem ba 1966 bi nga am the first referendum to have make the Gambia a republic, and then there were so many negotiations. The party yi bari woon nañ fii boo xoolee Jawara negotiate na coalitions ak mergers and so on du jeex understand nga. So Gambian political history for that 10 years, 1955 up to 1965, so many parties, so many coalitions, coalition, every situation, they indi something different. They, this politician move from one party to another or from one movement to another. It nekut ne dang ko wara jox simplistic definition nga ne kii dara la soxla lolu mota mu joge fi mu dem fale am na circumstances you dey xew tey lolu is part of Gambian political history ku nekka ak sa special situation la actions are judged by intentions yàlla rek moo xam moo nekk lu nekk ci nit ki ñun as citizens lu ñu war a def mooy déglu politicien bu nekk ñu déglu ko moom lan la believe but Americans itam believe naa seen concept nit ki balaa moo join politics bi lan la doon def kii wax na fi jaar-jaaram ci affaire politics mu ngi doon GDC foog ñu nekk di laajte tam ay yow loo doon def ndax li nga wax o li nga nekk di wax jaar na ak ci li nga nekkoon loolu de lenal loo xam ne ci Gambia bi dafa important trop ci politics parce que nit ki nu moo dundee right am na ku nekk am na noo doon dundee waaw léegi nag loo nekk di waxtam ndax jaar na ak li nga doon dundee loolu baax na ci politics secondly tam wax na fi political strategies I can identify with a lot of them man tam movement laa start on balaa maa join PDOIS te ma gis ne ñii dañ align with my movement and some of the ideas he's saying I see it in the transformative agenda baax na tam when you are loolu is part of the international political discussion su fekkee ne nga ne I want to do this dama bëgg a def lii foog ñu laaj la how are you going to pay for it loolu is a very important part of the strategy because you said I want to have this project you're going to answer the question how am you going to pay for it like the famous debate bu Halifa amoon debate ak Ismaila what brought the issue of the bonds it's like how are you going to pay? We're going to issue bonds, etc. Or we're going to sell state assets. Or then buga jaay li dafa foog nga wax nga explain tam sa political strategy we li nga buga def xaalis bi fu moo jógee pour mun a indi those programs. So young politicians is very important suñu fekkee ne ñu ngi def seen strategy ñu xalaat tam nekku ne di nga mun a wax ne rek I will do this now in America presidential debate yëpp noonu la I want to do this how are you going to pay for it it has to be in your plans. Okay. All right. Thank you. dama lay bàyyi xëy na nga am loo ñëwaat ndax foofu laa bëgg ñu jeexale dugg nag léegi ci suñu beneen ponk boo xam ne xëy na ñun ñëpp ñoo si wax xëy na looy tëjee rek ci ñoom ñëpp ku ci nekk am na intervention boo xam ne def na ko lan mooy nekk sa réaction. waaw alhamdulilah kontaan naa trop ndax ñoom ñëpp wax dëgg yàlla kenn ku ne lu laal lu am solo la advices tamit yu am solo la especially comme ni ñu ko waxee politiciens yoo xam ne ni dañ nekk ndaw parce que ndaw dafa nekk koo xam ne maanaam su la am na dëggu bu la yàlla di may loo duggalu ne di nga ko duggee force di nga ko duggee doole soo di déglu dafa am solo comme mujjee rek comme si suma koto courant lu mu wax dafa am solo ñu bëri dëgg la danañ wax projects yu bëri very ambitious programs naka lañ koo defee wala fan lañ ko fondé mu nekk challenge right
si jamono yi rek am na waxtaan yoo xam ne maa ngi ko am ak nit ñi am loo xam ne mu bugg a Gambien si understand ko one thing liñ ne wax lu bëri Gambie amul fund man foog naa ne loolu that is not actually the case pour ne Gambie lépp lu mu war a def daf ko war a lebi loolu tamit I think ne dafa just depend si the type of leaders yi nga xam ne ñoom lañ yor ak ni ñoo defee ak ni ñoo xalaatee evidence yi soo ko xoolee bokk na ci tey dépasse bi nga xam ne mooy dépasse nguur yi rek maa na koy wax boo jëlee exemple yàggut fii daaw gis nañ government spend more than $1 billion si jënd oto understand nga oto yooyu ndax farata la oto yooyu ndax yokku na réew mi dara oto yooyu ba tey fi ñu toll nii yokku luñu réew mi dara dañu génneel réew mi kon alal la ngoo nga ne lu mu néew néew 1 billion boo xam ne nii mënoon na dem foo xam ne dana fullaal projet yi ñuy wax muy benn ñaareel bi boo xoolee ba tey beneen exemple rek Gambia government sign on a project with the European Union pour ñu fish 3000 tons of tuna si suñ géej at bu jot right boo xoolee nga dem nga study project boobu noonu yi nga xam ne mooy emoluments jógee ci nguur gi war cee am sa contract ba yépp soo ko dajalee daanaka dafa toll si boori $950,000 ci at bi nga xool the price of 3000 tons of tuna tey si market bi it's more than $70 million kon nga xool it's not ne money is not available the problem is ñi nga xam ne ñoom la ñu jiital right ñoo benn xamuñ li ñu def wala amuñ itte wala intérêt si njëriñ ci réew yóbbu réew mi kanam research mu ngi laa wax ne Gambia su géeji Gambia am na fukki jën ak ñaar yoo xam ne benn bu ne mën nañ ko commercialize quantité comme tuna ni mel ak ni mu toll yeneen fukki jën ak benn yoo xam ne benn bu ne toll na noonu wala mën nañ ko jëfandikoo si anam bu demee noonu su fekkoon ne rek sax programme bi government of the Gambia am na yitte boo xam ne négociation ci muy dugg benn bu ne dana ko andi rek $25,000 am na talking about $70 million benn bu ne rek generate $25,000 right by 11 wala by 12 da ngaa gis ne challenge bi nga xam ne ñu ngi koy am jëm si suñu budget challenge boobu dafa dàq already right so da ngaa gis ne issues of agricultural activities yi ñu wax tamit yu demee noonu tey ñaata projects agricultural projects ñoo am Gambie yoo xam ne benn bu ne lum tuuti tuuti ëpp na $40 million yéen ay $92 million rice project beeg yu demee noonu Nema project roots project yu si benn bu nekk dana dem ba face out ñaata doomi réew mi ngay mën a dem ne dëgg-dëgg day lii génn na leen si ñàkk so kon li xew mooy fund bi si boppam buñ jàppane fund is not available right misappropriation of funds mooy li nga xam ne moo bëri ci nguuri Gambia resources dama dee wax benn wax me ne suñ demee ba toll ci ne yàlla dina dagg réew def fa ay nit joxul leen li ñu yore seen bopp ca réew mooma kon loolu yàlla mën na am danañu tooñ man gëm naa ne mbooleem réew boo xam ne mu ngi si kaw àdduna bi réew mooma la nga xam ne moo leen war a yor wala leen dundal yàlla sotti na ko ci réew mooma mu des nag si njiit yi nga xam ne nii mel nañu ni ñu war a mel pour war a yóbbu réew yooyu kanam. thank you xam naa ne du ñàkk dinañu dajee si beneen plateforme boo xam ne dañuy ñëw spécial pour waxtaanee tabax réew mi ok. fi mu daanele dama bugg a déggeral waxam ngir suñ borom wax na ko si suratul Araf walakad makkannaakum fi l ard wa jaalna lakum fiha maish na qalilan ma tashkurun da yàlla moo ñu jox autorité si kaw suuf lépp luñ soxla ci luñ war a dundee ci jumtuwaay mu ne yépp jox nañu ko waaye ñu néew ci ñun ñoo ko sant li mu wax noonu laa bëgg a déggeral bépp réew li nga soxla pour jëm yàlla defaral na la loolu lu wér la so xam naa ne dinañ la amaat ci suñu yeneen plateforme boo xam ne dañuy waxtaanee tabax réew mi kese su ko defee ñu ñëw ci leneen loo xam ne bokk na si ci programme bi lu jëm ci njiiti réew mi payoor bi nga xam ne ñu ngi ko koy fay muy salarié bi yegg na ba ci juróomi téeméeri junni waaye wax ci mooy am na ñu ne du ci fay taxe maanaam nuñ ko koy joxee noonu amul dara loo xam ne daf koy jël mu fay ci li nga xam ne mooy galak wala naamoo comme niñ koy waxee tool yu bari am ñu jàpp ne yoon la maanaam is legal waaye lu ñu war a génn la ndax président bi si boppam war na di fay taxe wala salaire bi ñu koy jox war nañ ci fay li nga xam ne mooy taxe tey
ban jàngat yow nga ciy def ak ban position nga am ci loolu ndax wax ji bari na ci am na koo xam ne tudd na ko ci loolu nag mu indi debate ci ku ci nekk am yéy ci yàbbi te yow ban position nga am ci loolu wala noo koy jàngatee. waaw problème fa am problème boo xam ne problème bu yaatu la li lor Gambien si mooy lu bari si ñun tey ñi nga xam ne ñoo yor politics ñi jiite politique dafa am lu ñu miinal mooy debate si lu ñu xamut maanaam dañ fexe ba nga xam ne ni coow saa yu jógee rek debate bi lan lay doon yow lan mooy sa place kii lan mooy sa place waaye du ñuy eggale doomu aadama yi lan moo waral yenn policy si lu ko tax a jot maanaam tey buñ ne président bi liñ koy fay duñ ko taxe duñ ko code lan mooy objectif bi lan mooy yitte bi parce que kii nit la koo xam ne ni tey position bi mu toogee su bëggee def njubadi bëgg a màng alal bëgg a faddu alal bëgg a dajale alal si jubadi lu yomb la ci moom yii bokk na si yi nga xam ne nii priviléges yooyu noonu moo waraloon privilèges yooyu ñu waralee ko tey boo xoolee exemple nit ñu bëri comme li ñuy coow budget bi nga xam ne nii especially office of the president ni ñu ko yokkee ba more than $1 billion right dangaa gis ne budget yooyu noonu boo ko doon xool tey am na ci lu bëree fu muy dugg ak na mu fay duggee du ma tuumaal ñi jiite réew mi wala ñi yor foofu ne am na lañ cay am waaye ngay xool ne danañ ko dépasse yoo xam ne ni jaarul yoon dépasse yu lan moo koy waral xëy na léegoo-léeg moom mi jiite mën naa gis ne fi mu toogee lam yor doyut mën naa tax mu gis loolu ma joxe si exemple tey 2019 audit report mu ngi wax di leeral renovation bi nga xam ne xewoon na State House renovation bi fa amoon nga xam ne si audit report bi auditor general mu ngi xamale ne in fact projects yooyu noonu dem na sax ba commencé balaa te fekk defuñ recommendation yi nga xam ne nii lu mel ni GPPA def sant nañ leen ko ak yu demee noonu lan moo tax yii di xew comme buntu yu demee nii moo koy waral li nga xam ne nii mooy andi problème bi mooy position bi nga xam ne nii njiiti réew mi mu ngi ko toogee am access si tasaare wala dépasse alalu réew mi jaaree si cabinet am ak yu demee noonu endorsed by cabinet si mun a jaar si banqaas yoo xam ne nii maanaam lañ koy def ak nañ koy doxalee moo nekkul njëriñ so doo man suma programme ak suma policy danay wax benn wax ne comme sacrifice bi nga xam ne wax naa ko ñun tey bu ñu demoon ba yéeg niñ am na projet bu ñu bëgg a samp boo xam ne nii ñun suñ sarali danañ ko xool right danañ ko wàññi as président waaye minute nag ne wala ma gëm ne tey bu fekkoon ne président Barrow ki nga xam ne wala mu képp koo xam ne man sorry not him exactly only waaye su fekkoon ne képp koo xam ne nekk nga président réew mi nga em si li nga moom mooy sa salary ak sa allowances konoon duñu wax ne salary bu bari na su fekkoon ne dëgg-dëgg ñu ngi em si li nga xam ne moom lañ leen jox ñu bàyyi alali réew mi bàyyi ko doomu réew mi bañ cee dugal seen loxo wala jaare seen loxo si beneen boor bañ a fexe def dépasse yoo xam ne wala dugg ci bunt yoo xam ne mën nañ cee am leneen loo xam ne moo leen di jëriñ wala mu jëriñ seeni nawle parce que léegoo-léeg mën naa ñàkk a nekk ñoom ñu jël jot sa waaye seeni mbokk seeni jegeñaale seeni xarit ak seeni mbokk àndandoor mën nañu def programme yoo xam ne ñooñu dañ say jot lii mooy waral contract yu bëri yoo xam ne ni tey dafay toll ay millions of dollars te boo xamee demee li nga xam ne moom la réew mi santaane lu waaye réew mi santaane ko su nuñ waree awardé programme du fay jaar te la moo tax du fay jaar mooy parce que dana am ñoo xam ne dana leen jëriñ ëllëg te intérêt la pour mu dem jëriñi ñooñu soo man ni ma gis loolu mooy su fekkoon ne ki nga xam ne moom lañ dénk réew mi ne dana yemale loxoom ca loolu la nga xam ne moom lañ ko jox konoon loolu moom wax dëgg yàlla dara nekkul ci so si liñ leen di ñaax mooy ñu fexe yemale seen loxo si la nga xam ne moom lañ leen jox muy seen salari ak seen i ndàmpaay yi nga xam ne lew na jaar na ci yoon. alright Mr Jeng yow lan mooy nekk sa jàngat ci loolu because loolu bari na am na benn politicien bu rees loolu waaye bi ñu ko reesee ñu bari dañ dafa create public debate boo xam ne ku si nekk mi ngi ci yeb bi am lu ñu jàpp ne du yoon maanaam even bu fekkee it is legal but lu ñu war a dindi la am lu ñu jàpp itam nag ne is normal so yow noo ko jàngatee. jërëjëf Mr Garbi xam nga fi ma dooree mooy Gambia dañ dee weaponize news for political reasons te ñu bari comme Mr Kanum ko waxee
dañ dee bëgg a use misinformation pour ñu mun a dëgëral seen political position te loolu gis nañ ko not only in the Gambia but in so many areas in the world. In many countries da nga just could utilize some economic news probably just to create a political weapon against the leadership or against the opposition yooyu noonu waaye lu ñu war a xam mooy President Barrow is paid from state coffers. You can go 500,000 bobu noonu. That is not taxed completely, right? So, lolu dafa nekk loi boo xam ne gars yi dañ toog ñu xool ne mun nañoo jox président bi this incentive. Te obviously ñun xam nañ ne in a country people cannot be equal. Like lu soo di wa nka kaña ne bar tek wobi ka soto, right? So somebody ko xam ne dafa mun a am an influence in how our resources are even used pour nga créer yenn incentive just to keep them at a limit, I think is okay. Why? Lu nit ñi war a understand again, President Barrow is not being paid by a private entity. Public state coffers la. Tax is cost to the state as well. It goes back. Tey mun nañ ko jox a gross payment boo xam ne suñ fa génnee tax still dina dese 500,000 bi. So man soo ma laajee the ideal thing to do pour ñu mun a génn si coow li yépp mooy ñu approve a salary for President Barrow boo xam ne su dee dañ ko buggal 500,000 at the end of the day dañoo génnee tax moom tam mu am contribution si si koom-koomi réew mi then ñu créétal ko a tax boo xam ne suñ deducté everything dina fay tax am bi and then he will have his 500,000 or whatever amount it is. At least loolu daf dee wàññi wax bi. Why at the end of the day, on a serious note, so xoolee a salary of 500,000 for a state president with so much influence and ability to have a say, so much power in how resources are allocated, I believe it's reasonable enough. But of course, the method in which it is done, for me, if you ask me, they could have done it in a better way. Because there should be an indication that the president also is committed to some tax liability wo xamne mu ko fulfill. All right, Mr. Bojan. Loi but li ma dee wax rek loi moom loolu la dee def lu nekk yëfi bon daf ko dee def mu baax si kanami loi waaye lu bon rek la mën a doon amul lu ko jënaa bon te I will explain why. wax na si ñun ban façon économie lañ am tax base mooy man kuy jënd fuel kii kuy pass mu ngay fay indirect tax kuy def business kuy am income mu ngay fay direct tax loolu lañ dee dajale pour mun a def lu ñu war a def lu tax njiit réew moom du mun a contribuer si loolu islam nangu ko suñu toogaay nangu ko it's just hypocritical te public office nekkul fu ngay amee public office da fu ngay amee de moo tax mu ne sacrifice yow da ngay ñëw nga ne da ngay serve nit ñi da ngay ñëw pour nekk servant nga ne yow lu ñu lay fay sax doo si génnee bu tut pour comme apparenté fale kuy jënd ndox wala kuy jënd banana nu mu nekk di fayee tax ak béykat ak vendor kuy jaay naana because su jëndee mbuus si bitik sax fu mooy takka naana fay na tax waaye yow sa tissue paper sax ñun ñoo la koy jëndal si kaw loolu doo contribuer li nga xam ne moo dee jub sa 500,000 lan moo ko jënaa bon amut waaye dañ ko def lu woota waxtaan yi baax nañ lu bon la te yàlla nag su ne moom lañu góob ne loo def loo mun di def lu mu gën a tuuti dina la ko laaj soo suñ dem aj suñ dem nii suñ sol xaftaan yàlla dafay toog si office am muy waaru ñi ñuy sol xaftaan nii ñu ne lan lañ doon ñii lan lañu góob soo loolu is one two nguur bi ak dëkk bi naka lañ dee fee seen boor lu ñu dajale ji léegi nag ñun sometimes dañ dee président bi daf dee jël boor bu nga xam ne moom sax du ko fay de doomam yi sax duñ ko fay setam yi ñoo koy fay
waaye boobu fan lañ ko dee mën a fay mooy suñu taxe bi waaye président bi mosut a contribute benn butu si taxe boobu noonu loolu mooy la it doesn't make sense at all from economic perspective anyhow you bring it is wrong because mun doo lekk fu nga xam ne yow lekk rek waaye doo contribute te yow nag da ngay gën a assi expenditure because lu tax yaa ngee dugal xaalis bi fu nga xam ne jaaduwut pour yow sa bénéfice la jugaluñu dara so it's like 1% of 6 million is $60,000. So if we say by 10 years, that's how much? We talk about $600,000. We have President B. Why not Google see side income tax like nekadi wadi? Why dude? Lolu manche la danula suñu kom. So lu bi wax nañ ko change parce que President bi amut lu moy fay jëlu dara defu dara yépp ñi ñokoy fon ci kaw lolu ñu koy fay. doomam yi sañu bëri jànguñ fii suñ jàngee fii private school la mooy dem loolu yëpp wax nañ ko jéene si dëkk bi ñu bëri fajuwuñ fii waaye suñu taayee ñu ne waaw ñu ngi am lopitaan waaye ñooñu sax seen xaj yi duñ faju si lopitaan yooyu noonu loolu nekkul li nga xam ne dafa jaadu te war nañ ko jéenee appartement totally because apart from that président bi su wàccee dañ ko dee fayaat loolu yëpp si taxe bi la lay jéenee yow kon war nga contribuer si taxe boobu do pour loolu mun a sustainable waaye yow da ngay génnee rek waaye doo dugal soo wàccee sa dañ lay fayaat si di seen pot bu nga xam ne yow foog nga war a di dugal nga mun a si tiba so man dama foog ne as politicians young people as Gambians it's a right thing ñu commencé di face the realities ñun suñu économie bi baawut mun nañ ko def mu baaw waaye as it is baawut si sadaka lay nekk si lépp li nga xam ne yàlla sa bugg ko waaw si loolu lañ nekk lu tax kon ñu ngay fay nit façon fay yooyu noonu si boobaa du fay dara lu nga xam ne yow liggéey nga man liggéey naa keneen liggéey na teacher dafay fay nurse dafay fay kuy jaay naana dafay fay borom oto dafay fay waaye président bu nga xam ne moo war lead by example dafa mel ni rek sallallahu alayhi wa sallam su ne time xeer mu ne man damay toog si kër yéen dem leen xeer islam fan la mooy ne so lii lu nga xam ne is right te lu nga xam ne dafa rusee suma olof bi xam nga naka la correct na honestly because man I can understand lu tax a leader would be comfortable yaa ngi receive loolu noonu and you think you are doing service to people nga dem di dóog dina man maa def lii def naa lii 50 years lu ñu mun da man hey sa papa jox ñu xaalis boobu noonu sa yaay jox ñu ñëw ñun ñoo la ko jox si kaw loolu ñu ngi laay fay di la dundal du la dellu ne okay so please war nañ ko change parce que haram la baawut thank you Mr. Jah comme the same thing rek mooy ci mbiru président Barrow salaire bi nga xam ne ñu ngi koy fay ñuy wax ne daf ci war a fay taxe yow ban gis-gis nga ci am jërëjëf Garmi am nga diine daf ñu jàngal ne treat people according to their status nit ku nekk nañ ko cëral fu makaamam toll tey kilifa la ci réew mi place bu gën a kawe moom moo fa toog ñu am ay doole yoo xam ne rànga nañ ko doomi aadama la ku nekk ak sa bugga man li ma doy ak keneen li ko doy ute mun na cee am waaye ku nekk ci li nga ne yow yaa ko xam lan nga bugga waaye li jiitu doomi aadama àddina fii kenn duy wax ne doyal naa soxlatuma dara nga yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne dara du fees biiri doomi aadama comme batan wala butun nañu ko firee ne mbaaxa ba soo waxee biir ëmb na lu bari waaye mbaaxa bu dee jumoo mooy fu lekka di dem mu ne dara du ko feesal illa turaab lu dut suuf lim ci jublu mooy suñ gasee pax dugal la ci def suuf sa kaw su boobaa la nit di doyal waaye doomi aadama nag nga doyal ak nga doylu ñaari bokkut nit mun naa doylu ki doylu nag lim am mooy tax mu ne lii bari na nañ ko wàññi kooku dafa doylu waaye doomi aadama du dee doyal su amee benn moto bu gën a beneen su sampoon line house lu moo xalaat mooy am taax àddina noonu lañ fi teralee bugga itam dafa ute waaye soo nekkee njiit war ngaa ràññale ñaar lu ñu xamee ci lu bari dañ ko mun a tuddee ne vision maanaam comme gis-gis bu leer ci arab dafa wa basira du am rek vision waaye clear vision lan moo tax gis-gis boobu mu leer mooy dafa connect ak sa xol li nga gis loolu yéene boobu nga am pour mu am ak lu ñu xamee ci fiqar mooy worriness
exemple ñu ne dëkk bi métti na nga toog di xalaat li métti nii nga wee ko si sa boppa sa xalaat mooy naka la moo ceeñee nga gis condition nit ñi seen xaal comme Yonent bi sallam ni mu nekk woon Màkka nit ñi nuñ daan dundee mu jàppane déedéet lii du yoon bu ñu war a jël ba moo dem kéefira di xalaat naka la lii di weccee ko foofu la ko nubbu wat fekka so moo tax njiit dafa war de am vision waaye warta am ci vision rek dafa war a nekk ay clear vision daf laa mun a dimbale and vision mooy mun a puus nga am mission sa gis-gis connect na si sa xol léegi mission bi mooy li nga jóg pour nga dox ko and fii soo xoolee nit dina nekk président exemple bu fekkee na fa salaire $500,000 mu ne ok moom daf ko bugg a wàññi dégg la loi mu ngi fa ñi ko defar ñoom dinañ leen joxoñ ngir fekkut fa loolu luñ nekk di yokkala mu ngi yokk rek léegi fan la war a am tënkaguñ ko and lu bari suñ ko defaree yóbbu ko ñu nekk ci pencum ndaw réew mi ñooy wax waaw suñ waxee déedéet du war a mun a nekk moom tey su bëggoon lu wàññeeku mënut a defar lu waaye mun naa passé private member bill ne dama bëgg a ngeen wàññi suma salaire su boobaa foogu ma ne dina am ñuy wax déedéet wala ñuy bañ waaye ku nekk lim soxla ci office bi pour yóbbu ko yóbbu réew mi mu dox parce que moom am na planam ak ni moo opératé pour Gambia mu jëm kanam moom noonu la gisee so xëy na dina dem ba fiir sax ne $500,000 doyut am na ñoo xam ne soo leen joxoon $1 million ba tey dañ laa ne doyut bi ko plan suñ am ak ni ñoo opératé la exemple soo waxee ne nañ ko wàññi kon lu bari soo fa toogee xëy na da nga am pour code cost moto yeeg yenn expenditure ak yi loolu soo ko wàññee dina mun a wàññeeku waaye su fekkee ne liñ la allocate ak li nga spend foofu la tolloo soo ko wàññee di nga ko mun a isil jafe-jafe président yi Burkina Faso par exemple nga jël bi mu ñëwee into office dafa wàññi salaire emut ci moom rek ñu bari ñu ko jege ñaale xam nga ñooñu seen vision ak seen gis-gis uti na ak koo xam ne dafa ñëw mu ne yokkal ma moo tax ma ne si njiit bi la des lan mooy basiira bi gis-gis bu leer bu mu am lan la bugga ak luy missional ak li mooy dox loolu mooy mun a yokka mooy mun a wàññi wala li nga fa fekk nga bàyyi ko fa waaye li ma fu ma bugg a daanelee mooy ñu ne ku ne li nga am ngay duggee géew war nañoo xam suñ réew suñ koom-koom fuñ toll nu ñoo mun a amalee suñ boppa loolu ngay mun a nata surtout ñoom mi jiite lay waxal di luñ war a mun a am ak lu ñoo jox seen boppa du ma denc du ko wax man gisuma di reason lu tax pour nga génn sa office nga génn sa kër dem sa office jógee sa office ñibbi sa kër ñu walla jox SUV moto man gisuma lu ko mën a justify soo bëggee SUV war naa nekk si sa ñaxa loo xam ne yow si sa salary da nga koo leb di ko fay ndanka ñu lebal la ngay fay waaye warut a jóge from state coffers ñu laa jox moto yu seer pour nga dem liggéey rek ñëpp si gis nga life of luxury lim dee jur mooy dafaa génne yërmande ci yow waaye sooy amee na coono ak jafe-jafe daf dee tax kooku gis rek nga natee ko ak sa boppa moo tax soo xoolee yonente yi ak nit ñoo xam ne ay kilifa lañ ci diina gi yëpp seetal seen life naka lañ dundee jëluñ life of luxury dafa wàññi yërmande ci doomi aadama soo baax na léegi-léegi pour nga mun a wàcca si suuf yërëm nit ñi tal leen di leen defal lu bari yow sa boppa xalala dunda lu métti nga am yëg-yëg bi seetal weeri koor su jotee ñu bari duñ joxe lu dul weeri koor parce que xam na li moo yëg ak yëg-yëg bi dafa ñëw pour defar doomi aadama bi soo nit ki bul focus rek life of luxury di nga dem ba doo faalewaat kenn soo lii dañ ko war a bàyyi xel bu baax. Thank you. Mr. Kura. Yeah, xam nga affaire yi salary moom for state leadership dafa nekk loo xam ne is loosey right kii mun na koo fogee nii kii mun na koo xalaatee nii soo jëlee comme ay Uruguay am na président boo xam ne dañ koo fay comme teacher ñu ne ko di poorest president in the world waaye am na yeneen arguments tam am na Singapore prime minister Lee Kuan Yew moo la dee wax ne su ñoo jël nit pour mu liggéeyal nguur foog ñu fay ko in a way that nga xam ne private sector bi banques yi ak yeneen private sector yi duñ ko mun a jël si nguur bi parce que nguur bi tam dafa soxla ñoo xam ne am nañ xam-xam te mun nañoo liggéey fu nekk ci àdduna bi tey foog nga war a def dara loo xam ne moo leen a tere dem liggéey so da ngaa gis ne ay ñoom Singapore dañoo jël government salary ñu taag ko ak private sector salary soo la jëlee Gambia fii am na ñoo xam ne bank manager lañ ñu ngi am more than $500,000 ñu ngi am $10,000 $8,000 te they are bank managers man sax mus naa am salary bu mel ni noonu I was working in Liberia am naa students yi yoo xam ne tey su ma leen koolee ma wax leen di nga gis ne their salary is more than $500,000 soo nekkee si if you are in the corporate world you know what's happening understand nga now président moom
any public officer na minister la na president la fo nga fay ko in a way that mu baña dugal loxom fum bu waruta duga lolu dafa am solo te su dee président la tam fo nga xalaatam noo ko fayee pour su bàyyee liggéey Jawara mooy suñ first président bu mu ko jéenee 1994 mu dem UK dem na ba point bi nga xam ne am na problème yi xaalis loolu is not secret ci commission bi fii gis nañ ne am na kër Wellington jaay na ko Yahya Jammeh am na kër Abuko jaay na ko Yahya Jammeh lu taw Jawara di jaay këram he need money understand am na ñuy wax ne jëlutoon bu mu fa nekkoon loolu moo tax mu soxla xaalis su fekkoon ne tibana moom xëy na moom stopput ñu doon tiba waaye fi ngeen ne moom tam tibana ba mu ëppa ni kon du doon jaay këram bu mu ñëwee back to Gambia Yahya Jammeh am na salary ñu buñ ko audit buñ ko investigate et président bi sooy investigate public officer da nga koy xool bu mu commencé ak bu mu bàyyee ñaata salary nga ko jox ak ñaata allowances nga ko jox amoon na salary account in trust bank and so on boo xam ne du daan laal salary account am waaye gis nañ ay checks yoo xam ne mu ngi jógee si Yahya Jammeh to central bank to withdraw $1 million so he doesn't need to touch his account now Barrow tam soo ñëwee si moom def na asset declaration in 2021 ñu ne awma 200 million it's a lot of money then he doesn't need the salary if he has that kind of wealth so I am saying that the topic is very very tricky as you think the most important thing mooy xam nga ci dëkk bi comme jaanum ko waxee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne nit ki doomi aadama boo ko joxee Uhud mountain di Uhud mountain ci Makka ci góol nga jël mountain bi yëpp nga def ko or nga jox ko doomi aadama du ko doy def laa laaj su ko amee dafay xalaat naka laay mun a amee beneen mountain of gold nothing is enough why as a country right dama foog ne salary président bi mu ngi ci nekkul ci loxo président bi is in the hands of the parliament the salary of the civil service mu ngi ci loxo di parliament bi foofu la ñëpp mun a waxtaanee ñun ñëpp ñu am nañu right to talk our parliamentarian ñu gis ne debate bi lan mooy the right salary tax bi moom the tax you can always pay somebody dang dee mun a fay somebody inclusive or exclusive su may negotiate suma salary fu ma dem wala may negotiate my contract dama dee bëgg a xam whether this is inclusive of tax or exclusive so ma ne is inclusive dama laa ne okay pay me 10,000 so ma ne is exclusive I tell you okay I will accept 7,000 so or I will accept 10 and then instead of 7 or 7 instead of 10 so negotiation be the tax is always part of it understand nga so it's not such an issue depends on how you negotiate it and how the parliament decide ne ñoom lan lañ foog ne mooy doyal président bi ba nga xam ne du jël loo xam ne moomu ko te lu nga fay président bi moom tam mooy decide nga fay ministers and how you pay the parliament and how you pay the permanent secretary and then if you want a permanent secretary minister of finance or minister of communication and construction and you want a qualified engineer doo ko mun a jox salary boo xam ne yaa ngi ko jox koo xam ne is just a university graduate you want a special person you have to pay and then you cannot pay that person as a permanent secretary less than the minister or more than the minister or more than the president so it's very tricky when it comes to negotiate dafa tricky waaye leena nag there should be transparent the government should be responsible xam nga lan moo gën a am ci lan moo gën a am atondi fang même fang kummayata man sa kundato wala kodo ka dun dawo daranding anyanta konti bola all right Jubajang just have 1 minute I want to add this the argument ne president bi dang ko wara fay lu mu pour mu baña dugal lo xam ci fenen I don't think it's a valid argument because argument bi moy nit du dé doyal kër wala rew lu wax moko dé doyal bu ñu gisee autorité bu nga xam ne léegi président bi am na raay di bind check for example in the case of ñëw seen investigation Yahya Jammeh di bind check to central bank Momodou Sabally demal dogo ma suma xaalis ñëw boo fee Yahya Jammeh even billion mun na ko def waaye loi moo war a ñëw bu ne président bi mënu ko def gouverneur bi mënu ko def ñu jaagal ko nu mu war a demee loi mooy ta dëkkam mun a dem nekkul luñ lay fay gis nañ fi ñu nga xam ne ñu ngi jógee kër yu nga xam ne am nañ xaalis am na lu nekk waaye ñu ngi ne si street bi
so dem nga ñëw na loi moo war a am bu nga xam ne mooy curtail some of these things waaye doo mun a wax ne pour mu bañ a déedéet loolu fii la comme Doudou Dia nu mu ko waxee loolu fii la te fii mënuloo ko contrôle so the argument loolu we think mooy nekkut ne lu tax ñuy wax ni sax is because of salary am rek waaye moom su wàccee sax ñu ngi koy fay jabaram ñu ngi koy fay loolu yëpp fan la day jógee mooy fale te moom contribute foofu dara so da nga bëgg a ñëw one waaw ku ne naa la jox 1 minute yeah it's okay yeah léeg-léeg xaaral ma dem si Seeku Foos yeah leeral na wax bi and lii for example man I have some little experience for example in contract negotiation or salary negotiation te loolu dama ko dee gis da ngaa bugg a hire somebody and then you have to discuss whether you paying them at gross or you paying them at net right so loolu is one déglu rek the person doesn't negotiate salary déglu rek so lu ñoo explain mooy anga lu Doudou Dia wax mooy it was déedéet lu Doudou Dia wax dafa set mu ne nit daf dee doylu waaye dañ dee meeso tamit ñu xool for example suñu amee président or vice président financially lan moo ko mun a at least keep in place because da ngaa xool ne tamit somebody koo xam ne dafa am a lot of responsibility nga jox ko place te amul li nga xam ne doy na ko dina jël fu mu warut a jël oo mu am distraction te loolu daf dee indi inefficiency in leadership ñëpp xam nañ loolu noonu waaye gis naa yaa ngi approve lu Mr. Jawa regarding Burkina Faso waaye ñu bari luñ xamut foofu mooy président bi and all the other people ñu nekk around him they are in the military dañu wàññi seen presidential salary and other cabinet salaries why they still continue to receive their salaries as members of the army. And if you add all that, it's still less than what the president who was there was receiving. No, do you have the numbers? Okay, all right. And you brought the numbers. I'm just asking you. Just 1 minute. dinaa ñëw si yow. man leneen lu ma ci bëgg a laal mooy ñoo xam ne jege nañ président di liggéey ak moom gis nañ fi Essa Faal mu génna lim li nga xam ne loolu la président bi di feeku ñu génna tontu ko ne moom tam loolu lañ ko doon fay si TRRC ñu ngi boole ñaar yu bokkut dafa ute xam nga moo tax ma ne xam-xam war nga toog di wax ak nit ñi di leen yee di leen jàngal xam-xam du mun a wax mooy ndax li nga wax méngoo na ak nit ñi li ñoo joxoñ dafa am solo waaye dafa bari ñun suñ politique tey nga laal dara si Doudou Dia rek am keneen ku génn tam mu ne Amadou Kali la dee def du loolu la ñoo wax si Doudou Dia lañ nekka lépp loo xam ne lu ma laal la jaarut yoon nañ ko waxtaane man li ma doon séntu ci ñoom ñu génn ñu leeral 500,000 buñ ko fay président ci lan la koo dépasse lu bari ñu ngi koo gis loolu dafa tax nit ñi mun a nangu ne kon kii saa luñ ko jox doyut dañ ko war a yokkal ci gis-gis yi moo des na ci nit ki lan la soxla parce que suñ la ne rek mu ngi State House ndax xam nañ naka la dëkkee foofu ak lu bari loo xam ne mu ngi koo dépasse ñu naa muñ figo rek lañ dégga soo nañ bàyyi di compare loo xam ne bokkul Essa Faal dafa ñëw pour nekk lead counsel su fekkee ne moom moo ko négocier seen nangam dañ ci d'accord NTRRC bi loi moo ko constitute en xaalis buñ ko fay ndax lu mu lekk la wala daf ko jël mu dimbalee ko ñeneen doo mun a compare Essa Faal ak His Excellency président Adama léegi salary président fi ma waxee mooy politiciens yi nañ bàyyi politiciens yi nañ bàyyi di jaxase ay mbir gis nga loyalty nekkut ne ku xas Doudou Dia rek da nga war a génn a defend ma déedéet su ma rongee da nga ma war a wax dëgga loolu mooy loyalty nga wax ma dëgga nga advice ma ci loo xam ne moo maa dimbale ñëpp waaye loyalty ñeneen ñu foog nañ soo laalee Amadou Ka rek ñu génn a saaga la ba dugga sa tibee bi génn loolu du loyalty ñeneen ñi ñoom lu ñoo wone mooy ne ñoom ñoo la fa nekka lu nit wax tontukat ak loyalty nekkut benn lu war a ràññeel. Thank you. Yes, Mr. Kurang. After 1 year, dafa nekk ñaata 6 million. Waaw fii dañ war leen dégg gis nañ fi ay lawyer yoo xam ne dañoo receive $500,000 government contracts in the commissions. loolu xew na fii xam nga ma nekk opposition tam bu mun a tax may tuutiwuloo the job of a president. Understand me? Man said, right, what I am enjoying or the privileges I have, over 500,000.
the life I'm leading. Understand that? So politics. Now, while little money is a small thing, I'm not, parts of the budget at other issues you're having. No, I'm solar to the Gambian people that $6 million is per annum. I mean, $6 million per annum. So president of Africa, West Africa, we are more than tuti. It's the smallest. Because Gambia, we salary is more than tuti. When you're them high school, right? When you're them high school, Senegalese, then you know Ghanaians, then you know let them Ghanaian never because so the Ghanaian teacher in Ghana or in Sierra Leone, Yanko pays $700 US dollars as a teacher in Ghana, in Accra or in Sierra Leone. $700 US dollars in Gambia is a permanent secretary salary. Understand? So if you have $7,000, we go Ghana, we transfer. Even kui joge naka Sierra Leone wala Casamance, so ko wahe Gambia lila la fe da flane suma ko weche ko sefa du dara. So let's look at the big pictures. Okay. Understand? So if you obviously so wahe average salary, people will question your own personal, stance towards what you have before. Lolo more politics. So ahead, Lolo is part of the game. All right. Yeah. No, it's not a small thing. Yeah, why but is it not a small thing? yeah, is because no, when you develop no, adanga har rati yow tamit bojang fofu. Okay. Adanga har. Okay, har. Télé dafa am tamit de doye. Ya lu nek programme la. So bu fekkee da nga bëgg ñëw just wax ma rek may ma ñëwaat rek ma jox la waaye bu ma wax da nga bëgg dem rek dañ bëgg sétal li man I always all right demal. Yeah. Just go. So what happens is this. It's not a small thing because the idea is this. As small as $2,000 is ñu ngi lay deduct. My marek. No, bëgg nga address boobu. Okay, simple. Yeah. Now, 2,500, 3,000, 4,000 ñu ngi lay deduct dara. As a salary earner, nga nekk ECD teacher for example, yow yaa ngi contribute ci pot bu nga xam ne moo ñuy jugal pour ëllëg. Ku ñooy fay 500,000, look at the distance. Moom fayut. But you want to tell me, because liggéeyam, xanaa kii liggéeyam dafa tuuti. So why this discussion, why discussion bi ñu ne ko wax na tuuti is not the president's 60,000 that should go to the coffers GRA also. No. The idea is president bi su mooy xalaat wala ñu nga xam ne ñoo dee négocier avec salaire su ñooy defar ñu xam ne am na ñu nekk si suuf ñu nga xam ne ñooñ tamit pour ñu bañ a sàcca ñu bañ a ñàkk a jàngale ñu bañ a ñàkk a pikir nit ñi the right way ñooñu tamit war nañ am li nga xam ne daf leen mut. So nekkul benn nit moo nekk in this country. This country, according to 2017, we have around 48,000 civil servants who are on the payroll. How many youths are eligible? It means we are working for less than 1,000 people in this country. We are paying tax for less than 1,000 people in this country. How do you say that is insignificant? It is not, because it's not only the president. It has to go down throughout. That's the argument. It's not about the president at 60,000. No. Why? What about the other people who are also serving the public? They are all serving the public. Right. That's why it is not a small thing. So their wives should also be paid? All of them? No, because the argument is, you see, the 500,000 is not what is paid to the wife of the president. The debate is that there should be equality. No. There cannot be equality. Equity. No. Nobody said equality. Okay, now. Equity is what they are saying. Let me stop now. I will equality the equity. The thing is, understand. The president worked the Sacha. Let me make this clear. Okay. No, I have to say something. It's not a small thing. It's a very big thing. Okay. We cannot make it insignificant. All right, Kurang and Jeng. So, dina len joxat yeen ñepp ku nekk 2 minutes. Waxara rek ku nekk na la joxat 2 minutes. But after that, duma deglu wat ken dañoo dem. So the point I'm making is nit ñi suñ ne 500,000 sax warlo hol ne 500,000. So you don't pay Jawara 90,000. Maybe that's 500,000 now, because when Jawara was leaving the country, the dollar, $1 is $12 or $11. Now, $1 is $70. It's gone up by 7 times. Understand? 7 times. So Cordon pay 50,000, well, 70,000 last in 1993. Legi is 300 or 400 or 500,000. So amount is so focus on amount is analysis of the man wahumane is the wrong thing to pay, not the last thing to pay, but
paying tax, if you focus on paying tax, better landlord on the principle. Because salary be muna include tax, muna 600,000, and then you take off 550, you take out the 50 and pay. So the paying the tax is not the issue. The argument is land more the best salary to pay everybody in a country in the civil service. Okay. The private sector is based on demand and supply. Okay. We know. So 2 minutes. Yeah, so what I'm saying is salary negotiation they include a lot of things. Why look at am solo si dekabi halis bu bari bi fu mo duga, right? Anything, let's account for where the money is going. Halis bi fu mo duga, nañ xam fu mo duga. Every halis fu mu duga, nañ xam fu mu duga ak fu mo génn. Waaw moom ma foog ko président bu fekkee salarié la bu neexee bu recevoir salarié mu dem mu taal ko wala comme xaalisam la du salarié duñ koo fay. waaw moom mun na ko spend anyhow. non waxuma ne moom lu moo spend. xam nga dama wax yaa ne comme dama laajte man dama nekk moom duñ ko fay. bu fekkee salarié tu moo ko moom. waaw su ko neexee sax mun na see def lu ko neex. yes all right Doudou Dia 2 minutes comme ñu kii munuñ koo jeexal comme na ko Bojang waxee. boo tamit xam nga faaw ñu demaat tamit si beneen kii because dañ bëgg a rapport earlier. waaw xam nga lu tax ñu bari focus sa si salary bi li moo aan maanaam soo xoolee yi fi salary fu réew mi tollu la réew mi métti na métti bi nga xam ne li nga téye mu bari di nga génn ak moom nga dellu si loxo neen moo tax focus yu bari mu ci salary waaye salary président yàgg na fi comme nuñ koo waxtaanee tey tollu wutoon foofu démba li ko waral mooy li nit ñi di dundee ci réew mi moo tax ma ne bari na tuuti na ci nit ki la des tey gannaaw moom dinañ amaat beneen président bu soobee suñ borom kooku dina ñëw mu ne exemple 500,000 bari na wàññi leen ba 300,000 moom loolu la gis ne loolu doy na pour moom mu mun a opérer boo tax ma ne ku nekk nu ma opérer moo xam soo xoolee ñun suñ leaders wala ñeneen ñi ci leaders li la wóor li nga àndal ak li la toppa doonut loo xam ne simplicity lañ ko mën a tuddee maanaam loolu pour dépasse ko rek leneen la xëj na liñ allocate pour government mu spend ko doyul yow bëgg nga salary boo xam ne di nga génnee sa poste di ci def moo tax ma ne la li la wóor noonu soo ko wàññee dina yomba nga mun a wàññi sa salary waaye su wàññiwut yow sa mbébét fu moo nekk mooy nga yokka su ma juumut fa naa président yi Pérou la si South American continent président la boo xam ne dafa mun a dox sa dugga ci marché bi di nuy wante nit ñi waxtaan jaamalante ak ñoom ma ko gisee ma ne cey ñun suñ African président doo leen sax jege li leen wóor weapon yu leen di toppa mel ni concept boobu lañ war a ceeñ concept bi dafa war a wécceeku gis nga nit ki soo jiitee war nga wàcca to the level of the people ñi fi gënoon ñëpp noonu lañ suufee woon te gis nga di moo nga suufee ak nit ñi cofeel lañ di am ci yow noonu lañ laa bëggee waaw loolu njiit yi dañ ko war a bàyyi xel bu baax bisaka waaw foog naa comme suma brother am na solo because at the end of the day li jara seet jara bàyyi xel mooy kii mooy kan right mooy kan gi nekkul maanaam ne dafa tiim nit ñi wala dafa génn nit ñi wala sut nit ñi waaye responsibility bi nga ko jox dafa am solo muy benn ñaareel bi li nga ko dénk tey fee naa ne buntu bi nga xam ne danañ ko mën a méngale ak civil servants yu bëri nekk ci suuf tey soo jëlee liggéeykat nga am sa boosa right si office bi nga mu nekk koo xam ne yaa ngi koy sa fay $4,000 right nga dénk ko kees goo xam ne nii saa su ne 5 million mu ngi fa right lan mooy gën a dal xel li doon gën a dal xel mooy nga fay ko loo xam ne mën na koo dundee instead of $4,000 parce que problème am ay problème am mat na $4,000 si juróomi yoon fukki yoon waaye mu nekk koo xam ne da nga ko jural xaalis si buntam this office the president moo nekk koo xam ne nii comme suma brother Kurang li mu wax 500 by 6 million this is somebody who can make $100 million si benn negotiation wala si benn jotaay understand nga so like it's about foo naa ne li war a gën a nekk as perspective bi te boo doon xool tey like tey kuy dem ci moom wala ñu bëri société nu ñu koy gisee ak ki mu war a doon si ñoom dafa utee ak kuñ maa xoolee ak nu ma war a doon si ñoom right société dafa am aada bu bëri boo xam ne daf si yaatu tey am na mbokk bu bëri boo xam ne ni tey moom xalaat na ne président war na koo dimbale right ak yu demee noonu so yooyu noonu yëpp daal dafa fanaa daal bu ñu xoolee big picture bi li gën a am solo mooy li tax ñu def loola
pour fexe bu mu dugal loxoom ci lu moomut. gis nga su fekkee ne président bi fexe na ba dugalu loxoom ci lu moomut. $1 million boo ko fete du problème. understand parce que at the end of the day li moo jëriñ réew mi will be 100 times more than that. all right waaw man daal noonu laa gis approche. thank you mi ngo ñu jàll ci leneen because ñu ngi koy waxee rek comme suñ mooy 2025 mooy fu ñu nekk nii sax gis nga boo xam ne moo ñu yóbbu ci 2026 te 2026 xam nañ ne si la ñu war a tànnaat njiit lu yees moo xaw ma ba xam ku fi nekk lañ fi bàyyi wala dañuy amaat waaye dinañ tànnaat njiit coow li tàmbalee bëri comme niñ ko gisee 2025 wax ji bëri na ndax ñu bëri ci ndorteel bi wala sax ci jeexitalu atum 2024 lañ def congrès tàmbalewaat beesalaat seen ngembu yi ngir mën a kii mu ngi mel ni est-ce que kon 2025 bu ñu nekk nii comme ñu bëri waxee dañ ko jàppee ni c'est political year boo xam ne ñu bëri politiciens yeeg fin di ruling party dañuy tàmbaliwaat dañuy gis ne comme politique bi mooy ëpp sax liggéey bi ndax foog loolu dina dem ba affect li government bi war na liggéey wala li nit ñi war na liggéey bu ñu waree topp li nga xam ne rek mooy politique bi ndax moom start na because of gis nañ attaques yi gis nañ tontuwante bi gis nañ wax ci gis nañ tamit mouvement yi tàmbaliwaat juddu ak yu ci tàmbali di xew yëpp soo ndax teelut xam nga jamono yi am na benn yitte boo xam ne maa ngi ko bëggoon a jël mooy fexe ba def maa ngi ci kawam wax naa ko ak suma gaay téeméeri naxe naa ko tuddee téeméeri naxe ci réew mi gis nga dafa am lu bëri lu ñu ay naxe la maanaam dafa am time bu ñu war a jël break from politics te ko fan politics moo nekk di engine of government parliament lan la ñan ñoo fa nekk so xanaa su boobaa kon dañoo shut down parliament gis nga maanaam tey ñiy jaay idée boobu mooy parce que bàyyil xel ne politicien bi mooy ki topp nguur gi di lijjanti li muy def di yee doomu aadama yi léegi kooku yow suñu la waxee da ngay jël break from politics mooy jëlal break from yee doomu aadama yi jëlal break from topp nguur gi pour mu def dëgg jëlal break from boole nit ñi si liñ bokk ñi bokk muy réew mi. waaye est-ce que politique bu ñuy gis nii loolu jar na encourage moo war a am that's démocratie. politique gu xasante ñuy tontuwante kii wax lii kii wax tontu fële kii bind fële kii tontu fii. waaw dinaa borrow from kenn si suñ kilifa yi. ok Khalifa Sallah mu ne ki amul idée mooy lan saaga. so politiciens yi nga xam ne ñu ngi si fil bi di xasanteeg saaga wante loolu dafa am njëriñ parce que amul tax mooy tax doomi Gambie bi nga xam ne ni boppam bi ñor na right mu mun a xàmmee ñi jara topp ak ñi jarta topp parce que ñëpp nekk si rek di wax di coow waaye ñi nga xam ne ñoom dañ féetee xasante ak saagante loolu opportunité la pour doomi Gambien si xam ne ñii ki nga xam ne amul idée ba leen xam wala li mu war a lépp lu mu war a express si benn saaga ak xaste la ko expressé kooku du njiit ne ko nit war a topp so Gambie ni buñ fexe ñu nax leen ba dugal leen si ne maanaam dafa am at boo xam ne Gambie kenn warta tax politics mooy réew mi politics mooy démocratie right te maanaam du mus a dagg du mus a parce que maanaam tey saa yu ñu demee ba nit ñi gis ne tey président bi ak cabinetam mën nañu def lu leen neex kenn du ci wax parlement mën nañu def lu leen neex kenn du ci wax political party bu ne war naa def lu ko neex keneen du ci wax keneen du ko seet loolu mooy jël break on politics te loolu amul fenn foo xam ne mën na faa jaar ba jëriñ réew mi li tax ñu am government am a civil service li tax tamit ñu am loi yoo xam ne kooku nga xam ne civil servant la mu ne la yow nag jëlal break yow bàyyi lii right yow yoroo political party yoroo position in political party lan moo tax pour ñi nga xam ne ñoo yor wàllu politique bi sañuy ba ñuy waxtaan di defante ci mbedd ma ci politique ci xam-xam ak xalaat ñële ñoom ñu ngi make sure ne seen liggéey mu ngi daw moo tax ñooñu seen loyalty is to the government is to the constitution understand nga and not to an individual boo xam ne dañuy toog soo ci soolee ñu ne yaram kàllaa duñ def loolu so loolu comme li ñoo wax nii da ngay fekk ne luwaayu réew mi satul na problème boobu it doesn't exist amut moo tax luwaayu réew mi ne yéen xaaj bii yéen seen yitte liñ soxla seen du politics right moo tax yéen ñu ne leen seen concentration na nekk doxal government lan waaye ñële nag ñoom seen xaaj mooy lan wax ak politics kon yéen nekk leen ci loolu ba tey di same constitution moo provide political party parce que amul benn political fenn foo xam ne loi dana wax ne political party dañu war a stop oppression
political party do stop operation. In fact, IEC they just from holding biennial congress. La moo tax IEC dafa bëgg a gis ne political parties ñu ngi function as per their mandates, right? So kon ñooñu seen lépp politics la kon suñu waree jël break mooy ñoom dañoo stop. So loolu benn la si yi nga xam ne nii dafa am wax yu bëri yoo xam ne ñi koy wax in political arena bi. kon yow jàpp nga daal teelul. mooy dañ ko non amu teel. maanaam dafa am warta am teel. ok. at bi ba mu jeex yëpp Gambien si lañu war a nekk ci politique parce que mooy tax ñu xam li dox seen réew moo tax ñu bokk ci réew. ok all right monsieur Dieng comme li ñuy wax rek 2025 am ñu koy sax tuddee yeef political year la maanaam year la boo xam ne nit ñi dañ ci politique mu saf sàpp donte que sax Gambie mosuñ jóg ci politique but nuñ ko starté gis nañ léegi coow li ñu ngi January but coow li dafa mel ni 2026 dafa jot politiciens yi ñoom ne ñu ngi tàmbalee bindante tontuwante waxante senante ay audio am ñu jàpp ne li mun na affect sax liggéeyu nguur gi ndax nguur gi ki ko jiitee politicien la dafa am parti te gis nañ tamit soldaaram yi ñoom itam jóg nañ di ko tontule donte que moom gisaguñ mu wax benn yoon soo fooguloo ne teelut comme saa moom gis-gisam mooy teelut bot yow ban jàngat nga ci am. Thank you Mr. Garmi man soo ma laajee naa la wax ne every day every month or every week every month and every year is a day, week, month, and a year of politics. Because so whole area, politics more than you. Even your biggest experts, your analysts, whatever they do, at the end of the day, decision-making process be, suitably politicians be, that they finalize. So your president, the ministers, the National Assembly, they hold the steering wheel. So the I just know whatever happens in the country ends up in the hands or on the table of the politicians. So soon, what is stop politics for a period, you have a special period where we do politics. Now our political system will be broken, right? Why? Wow. That's where the question is. Because I feel that, for example, when it's 2026, 3 months before election, it's time to campaign. Parties can go out, do their campaign. And of course, even beyond the Gambia, in any country, 3-4 months before elections, it's really a tense situation. And even opponents, will want to bring out the negative side of each other. Just think of it, even in a country, the world's biggest economy, in America, where candidates would just try to hit each other, on personal issues, right? Just think. Why outside of that, they need to collaborate. Send politics be after we have chosen our leaders, there should be more of a collaboration, constructive criticism, and designing together a way forward. Why ñun filan leen dee gis vote nañ Mr. Ka nekk na président Mr. Ka am na teamam gom na Mr. Kurang indi na ko Dudu Jah indi na ko dugal na ko si government bi man maa fa bokkut o man suma party bi XYZ party is not part of the system or the government ñu gis ne ñun all the ideas we have we will put them back into the wardrobe and then now start looking at Mr. Kurang and Mr. Ka. Not even criticize them, constructively, but look for ways to even, ridicule or even make their work a bit more difficult. The political parties, whether you're in government or not, I believe they should have a collaboration in one way. And those who are not in the government and are not interested even in working with the government, they could have been pressure groups constructively. Why settle? Honestly, most of the time, it is not Ali Fasala who will go, not Dabo or somebody who will go on social media, maybe, where we discuss politics most of the time. But it is people who identify themselves as part of maybe 1 or 2 groups who will just take the stage and then start, say, on behalf of Mr. Kurang, insult the entire country. On behalf of Sekou Jeng, insult the entire country. Somebody looked at me and cursed me left, right, and center. And he categorically told me, I'm doing it because I love Davos so much. I said, really? He said, yes. And then he cursed me, including my parents and everything.
But I know Tabo wouldn't stand on the podium and say that to somebody. They will have their differences, political statements and all that. So, ñun mi nekk ci biti, and most of the time the spectators or the audience, dañu wara nekk a bit more constructive. Politics, am na jokes here and there, pulling each other's legs. But we should, as Gambians, we should always be looking forward. Why the idea of stop politics, let's do something, the government or the president shouldn't even buy into those ideas. Because if you know your job, you know what to do, regardless of what people say outside, focus on what you're doing, right, and then get the things done for the people. Thank you. And I'm glad that is happening actually. All right, Mr. Warren. I believe the second purpose of creation was service to humanity. And the greatest of service to humanity is politics. Dafa melni so way ni dépense du am. Tay dañu am break, dépense du am. Tay duñu nokki. The politics, it has what you call political socialization. It also has what you call political culture. It is a shaper of opinions, government's action or inaction. It is an accountability measure. It's a transparency measure. It's an audit measure. So it's like when you say stop politics, you are nuts, you're crazy. That's the truth. And that is what it is. It's just like you telling people don't pray if you're a Muslim. There's no break, except for those that God have exempted for one or two reasons. Now, no country will develop if the political space is dormant. And I can tell you one of the reasons why Gambia Democracy Kanam is because we never had a political space like this. That is one of the reasons why we are this way. It is the politicians who should have decided when Senegal was having, say, anti-job, we should have a University of the Gambia. Then now we're talking about professors and doctors like Nigeria. Everywhere you go, you have them. All is politics. So there's supposed not to be anything like that. But again, the truth is this. If we are to do anything in this world, we should also do it decently. It's important. Because there is life after politics. And I always remind people here, you talk fini dende hulo nina wala hecho, it's normal. Why after everybody is cool and you just focus on what you're doing. Ñi nga xamne ñoo nekk di dorante dala nañ wa ñooñu nonu nuy bay di waaw mom wax na fi ne waaw the leaders will not do that. No, the leaders are doing that. Because the leaders are coming out and tell people that we go to graves and then dog this and dog that. I have not seen any follower who did that. I saw a leader doing that. You expect those that are following to do what? If they can kill, they would kill. Because the leader has shown them that. If you're young government, you're suddenly more government with them. Why will you say sign $1? Soon the office is busy. Why will you say sign $1? You guys turn to. I'm not right pour was an opinion. You cannot condemn it. Yo li ngay def moy suñu waxé ni nga proof len in action because yo Gambia yep even jana yi yo lañ defay tax jana yi dañ defay tax because ñu dañ gëndé poison because yo ngay jana yi so that way indirectly they are paying tax ñoo ñep dañu fay tax pour yo nga mëna comfortable nga liggéey defal liggéey bi nga bay ñuy wañu wax. That is the truth. So we cannot blame the followers only. No, gis nañ ne ñi nga xamné ñoo nekk ci kaw ñu ngi fi di def li nga xamné is wrong. So what we should tell people is, politics cannot stop because it is not good for the health of this country. Why ñu nekk ci njit ñu xamné ñooñu ku nekk ci opposition moom mu ngi def liggéeyam yow sa liggéey mooy du tontu liggéeyal tax bu ñu la jox nga dugal nga xam ne ñëpp dañoo noppi. That's the idea. All right, Mr. Dia. waaw lu am solo Garmi foog naa ñun dañ am benn jafe-jafe ñi focus di wax ne politique lu ñu war a tege boor la dañ gisee xam lan ay politique mooy doxal réew te réew bés bu yàlla sàkkal war a dox la problème bi mooy ne ñun ku bokk ci parti rek di yëngatu ci fi parti wala ci politique ñu ne politicien la
loolu lañ war a defaraat loolu dañ ko war a correct politicien mooy nit koo xam ne pour nga doon politicien da nga war a xam loi bu yëpp waaye loi war ngaa xam tam réew nu moo doxee loolu liggéey politique la dafa mel ni métier la profession la soo nekkee politicien war ngaa xam lu ñu xamee ci sociologie maanaam nit ki dundaam ci dëkkuwaayam ni mel loolu loo war a xam la as a politicien parce que lu tax da nga dee nekk representation pour nit ñi da nga fa dee nekkal doomi aadama yi war ngaa xam tam lu ñu xamee si anthropologie maanaam nit ki ci cosaanoom asloom ci lan la faaxee ko parce que lu tax yow nit ñi nga fa dee nekkal moo tax suñ la jiitalee da nga war a def service pour doomi aadama yi tey soo gisee ñu bari turu politique ñu far leen ci place ñu faate nit ñi duñ leen defal dara understand politique en kooku du politicien bokka ci parti defut la politicien so politicien dafa am nu mu war a méngoo politicien dafa war a am communication skill su waxee ñi dañ war a déglu mu leen ci loi leen ci doxalini réew leen ci loo xam ne ci yooyu la ñoo yëngatu ak nu ñoo doxee kooku moom mooy politicien war naa doon koo xam ne war naa am listening skills mu nekk kuy déglu parce que soo dégluwul doo dégga soo déggul doo xam so politique ñun luñ am ñu bari mooy ay militant mooy lan ku faral parti te moom ni mu ko defee violent way la yuuxu wax saaga create problème kooku militant la et ñooñu ñoo fi bari tuddee seen boppa politicien nga nekk a member of a political parti bi li moo oote ak ni moo dundee soo ko gomee loolu nga war a toppa exemple parti bu mel ni doy ñu ne képp kuy saaga bokkuloo seen parti ngir parti bi moo am discipline dafa tàggat members yi ne lii lañ gom lii la ñoo doxee ñooñu ñooy members of the party militant bi nag moom xolam lay toppa ak mel su waxee mu jëf rek da nga koo gis kooku du sax member moom militant la waaye politicien nit la koo xam ne dafa am lu mu represent ci jëfam yëpp da nga koo gis mu feeñ ci moom te nit ñi la fa dee nekkal et political figure tam lu ñu war a ràññee la mooy ñaareel ñi nekk ci place président wala nga ne ministre ou prime minister wala a party leader et ñoo xam ne sa immediate family lañ sa jabar sa doom ñoo ñëpp dañu war a bàyyi xel seen kàddu seen jëfiñ because dafaa ñëwaat ci yow so moo tax a political figure war nañ koo ràññee et soo nekkee a political figure doo nekk social media di defante di tontuwante nay lu weesu loolu la ngir place bi nga amee da nga fa nekk pour nit ñi dégg la nguur moo la appoint mu am lu mu la sas waaye liggéey moo tax ñu appoint la du defante ak tontuwante su doon loolu rek la ñu bàyyi la social media bi nga dëkka ci waaye ñeneen ñi dem nañ ba bàyyi seen responsibility saa yoo déggee seen kàddu seen audio rek ci tontu nit lañ nekka si xas nit lañ nekka ci defante lañ nekka loolu du liggéey politics ak politicien dañ ko war a ràññee moo tax ma ne boromam mi bu ñu am rek ci office yi nañ génn di jàngal nit ñi ñu xam Gambia nag ñu bari dañ def seen boppa politicien te duñ politicien parce que seen wax ak seen jëf moo ko feeñal ne ñii duñ politicien tey honorable Halifa Sallah kenn du taxaw ne la nekkul politicien yàgg na ci waxam si jëfam ni moo taxawee nit ñi ak lu bari luy xew doo ko gis mu des si gannaaw so lii nag moo bariwut ci ñun ci tur ku jóg rek ne moom politicien la en koo ci dégg rek ñëpp honorable lañ so lii moom mbir la loo xam ne lack of understanding la Gambia fi Mr. Kurang yaa xam nga politics lu yàgg la xam nga depuis bu yàlla waxee malaayka yi ne inni jaa'ilun fil ardu xalifa mu indi Adam alayhi salaam am na ñu nangu ñoo si ñoom Iblis ñu bañ politique dafa am nangu ak bañ mu jógee fa nag mu indi 124 prophets and nabi and prophets rasul and nabi bem aga yonenti sallallahu alayhi wa sallam mu nekk xatami annabiya the last waaye bu moo jógee foofu nag foog affaire ci continuer mu ñu am alquranul karim nga xam ne yàlla ci boppam moo ko protect ba nga xam ne jarul sa prophète bi nekk fii am na lu fee nekk loo xam ne anything loo soxla si prophète di nga ko ci am activity bi is continuing moo tax maay wax gaay nag su fekkee ne ci space bi nag bëgguloo bokk ci nag ñu ne nag ku bokk ci gese bi naan ci meew bi
da ngay nekk civil servant boobu dama lay consider ne bokkuloo ci politique bi parce que waruloo bokka am na ku ko wax ne fii civil servant mooy continuous activity of development bokku ci politics bi nga nekk béykat waaw mun ngaa nekk politicien waaye xam nga yow moom benn politicien du mun a nangoo mu xeexaa yow parce que yow yaa ñoo dundal wala nga sol uniforme nga nekk ci armée bi wala ci police bi bokkuloo ci waaye lu dul loolu moom ku ci bokka rek bokka nga ci politics bi dafay war a nekk di continuer because man is a political animal according to a famous philosopher. It is our way of life. But borom diina dañ la wax ne na Islam is a complete way of life and it accepts politics as part of the way of life. Mu am nag ci politicians yi yes dama believe ne tam am na political parties yi ak political leaders dañ am responsibility parce que soo amee sa parti ngeen am seen parti ngeen a am parti militants di ñëw di saaga nit ñi loolu du politique boobu nag dafa nekk di responsibility of the party ak the party leadership ñu pounce on those people ñu stop leen because information age bi lépp loo xam ne nit wax na ko am nañ fu mu jógee xam nañ fu mu jógee so doo mun a wax ne xamuñ dañuy war a nekk di set examples na nit ñi mun a am confidence ci sa political movement or association ne waaw bii dañ nekk si jubal ak jubante di taxawloo dëgga waaye yow defuloo loolu sa militant si nekk di saaga di nekkuloo si politics te foog naa suñ political leaders yi ci bu njëkka Dictatorship Jawara wax nañ ne am na zero tolerance is lenient but am na zero tolerance for that kind of activity so dama foog ne loolu dafa war a copy dañ ko war a copy politicians yi nag politics dafa am political correctness as a politician what you say is important politician mënut a jóg rek mu ne lii after mu ñëw mu ne loolu lu ndaw laa wax no you cannot come mun loo wax nga joxe exemple la boo waxee sa borom sareet yi nii lii man ma nekk dawalkat sareet dama koo jëlee personnally yow amuloo benn right pour wax ma ne waaw waaye yow bokkuloo ci ñeneen yi laa wax no I will take it personally because daf ma affect loolu la ñoo wax political correctness yow li nga wax dafa wone yow your life philosophy and internalization of what you believe so everything you say as a politician is important moo tax yonente bi nekk ñun ñu believe ne as muslim number one politician ñu ne amut kaf rasul sallallahu alayhi wa sallam lu mu wax ci kaf sax is part of the fact the truth. All right, thank you mi go all right it's okay mun naa am Mr. Ka tontu ma wala Mr. Bojang because dama dégg Mr. Bojang lu mu wax fii dama bëggoon just a simple answer all right mu ne soo gisee suñ country bi development bi mu des si gannaaw because amuñ woon di political atmosphere buñ am léegi so dama bëggoon a laaj probably Mr. Bojang or Mr. Kamu tontu ma si loolu ndax mun nañoo blame President Jammeh for that situation because gis nañ ne in Jammeh's time ñu bari gis nañ ko as a dictator and also in fact dafa nekk koo xam ne he had an iron fist in one way or the other right so dama bëggoon a laaj quoi kan nga bëgg mu tontu la man mun naa ko tontu dama bëgg Mr. Bojang mu tontu Bojang tontu ko you have what you call quality quantity moo xam na loolu noonu the quality of Gambian politics has come to a stage that the credit largely goes to President Jammeh. Because politics is knowledge. It's based on knowledge, based on facts. That which ingenious that is education. That is why you have today the Tangaras, the Sabalis, himself. Allow me, I'm sorry. In terms of quality politics, you need to get knowledge before you come. Why is Kogan and myself sitting here? Because at least there is something that we understand. What gave us that? Jammeh's education strategy that he added onto what Jawara left off here. In terms of quality, the credit solely goes to Jammeh, largely. So in Jammeh's time, we don't have in terms of quantity, no. Just asking.
Let me finish my answer, then you can follow up. How can you follow up when you don't have anything to follow up on? Okay. In terms of quantity, we would say no, we cannot give that to Jammeh, and we may blame him. Quantity as what? The access to political information. You have Giates and what? Today, Eyeafrica is here. Kerfatu, whatever, TV is around. The quantity of political knowledge and discourse has magnificently increased. And that is to the discredit of Jammeh. Yes. Because he was a dictator. Come on. I'm just asking. Oh, wait, all right, now let's put it this way. Was it because he was a dictator? No, allow me. What I'm trying to say, your question was not whether Jammeh was a dictator or not. You said you want to know whether the credit should go to him. So it's not about whether he's a dictator or not. And it is up to you where you stand. Whether he's a dictator or not, it's up to you where you stand. Okay. I can tell you, Jammeh is a dictator. Somebody can tell you, no, he's not a dictator. Where do you stand? Good. If you ask me, I can tell you. I believe Jammeh had dictatorial tendencies. And that is that which I despise of him. But again, allow me. Okay. But again, I also want to believe. Okay. I also believe that when it comes to political quality, significantly contributed, because those people that are, oh, UTG, how did it come about? The quality comes, that is why when you are from UTG, for example, I'm not trying to belittle anyone, and you are from the senior school, we expect that your political utterances would be more qualitative than the one who is from the senior school. That is why I say in terms of quality and quantity. Okay. That is the argument. All right. That is why we say yes, now it is different. 1 minute. Okay. All right. If you want to say, that we owe this political freedom, etc., to one particular individual, it's going to be very difficult. Because you can give several examples. Each one of them have made their own contribution. Jawara was known as a man of peace. He allowed a lot of things. He has his problems. But then there was a referendum in 1966. And then the state lost the referendum to become a republic. And then they democratically accepted it and went it. And even Gambia, how it gained independence. The UP, the DCA, Nyom Penjai, how do you call it? JC5 and all those people, Edward Francis Small, they all contributed to the consciousness that we are enjoying today. Understand? So these are the founding fathers of the Gambia. They then contribute to what we are doing today. And the general Gambian population has to be credited. Because when you saw the general Gambian population, they always tend to follow the middle ground. Understand? When they have to make a choice, then they follow the middle ground. I don't have to go into details, but we know the political history that's going on, right, for a very long time. So, credit goes to the Gambian people from their religious background and then from their cultural background. Then this society is a tolerant society. The fact that without politics, there is no tension between all the ethnicities that are living in this country. Thank you. I think that's a credit. ñaar la yoo xam ne yaa ngi wax démocratie nga ne dictatorship si luñ ko ombe maanaam mbiri authoritarian rule la li am solo mooy nit ñi ban njëriñ lañ ci nekk di am dama laa joxe exemple tey soo xoolee Gaddafi Libya jamono Gaddafi man dëkk naa fa in 2010 du démocratie moo fa nekkoon direct rule system lañ am et ñu bari dañ wax ne he was a dictator waaye Libya was better off time Gaddafi compared to tey ak démocratie bu ñam doo ko compare time Gaddafi being a dictator li fa am ci development and within 10 years la ko def jamono buñ ko samsome every Libyan citizen ku fa juddu every month so yóbboo sa national document dañ laa fay health is free lapitaan bi seen general hospital mënuloo ko dox ak tànka ci biir lapitaan bi ay taxi ñoo fa daw health is free accommodation fi nga dëkka is free doo fay courant doo fay ndox wax ma ban dëkki tubaab moo mën a am loo with a dictatorial tendency bi mu am yëpp lim defaral nitami ñi am démocratie sax they cannot do that for their people and daf ko prove to the whole world tey ma jox la beneen exemple Rwanda dëkka bu ko gën a set Africa tey amut and dañ ko classify ne Paul Kagame is a dictator
waaye xoolal fi mu génnee nit ñam yi ak lu ñu am tey ñii dem primary school dañoo am laptop pour ñu jàng ñun mi am démocratie tey ñi nekk university ñu ngi struggle amuñ laptop so the system dafa depend what you deliver for your people am na ñu bari ñu ne they are democratic but they are struggling every day pour ñu am luñ lekk say sa challenge demal Dubai du democratic system lañ amee but doo ko mun a compare with dëkk yoo xam ne sax ñu ngi coowoo democracy it's one of the most peaceful countries in the whole world lan moo leen ko may it's not the tendency of democracy the issue mooy good leadership loolu lañ war a push for good leadership mooy lan nekkaluloo fa pour yow but you must give services to your people pour man loolu moo gën a important that argument dafa am fundamental problem because so buggee attribute the survival and the prosperity of a country to one individual normally kooku su demee yëpp dafay tas They look at Gaddafi. Mom family, they have more money than the Gambia, Senegal, and Guinea-Bissau put together. His family alone. Okay. So one individual cannot be attributed. So just 1 minute. You Madam Dogadam si guest. No more like like you answer. So ne bugana answer. Okay, Misaka. Okay. For me, I'm not very big time. Manam, I'm not sure whether dictatorship will happen in a democracy. Usually, maybe we should define them as autocratic leaders. Ko xamne ni te the fundamentals of autocratic leaders moy ko xamne ni dafa xalaat ne li ni su fekkee ne seetaan naa bem wrong blame bi yëpp si man la moo ñëw man lañ dénka I'm responsible so ñaareel façon yu demee noonu suñ jiitee danañu mën a wax ne li ma bëgg mu am mooy am parce que bu blame jotee duñ la blame man la ñoo blame so waaye bu fekkee ne danaaw dañ dem election tànn nit te am na constitution boo xam ne mu ngi in place constitution is in effect yaa ngi am parlement mu ngi dox ñuy pass loi di def ak yu am budget di jaay parlement ñu ko scrutiniser ak yu demee noonu after spending ngeen ñëwaat to parliament pour leeral fan la jaar audit office mu ngi yoroon fële yu demee noonu so that is a system running and that's it's a kind of a system running so comme suma ko li ma tamit dafa am solo comme like lu baax lu ne rek dëgg la am na ko jiite di wane yoon waaye ñi nekkay suuf tam ñoom ñëpp jàmbaar leen mooy tax mu rafet yow da ngaa gis ne like lu Gambie mun a enjoy tey lu nekk da ngaa gis ne ñëpp si bokk a play so ñëpp si bokk a play waaye tam am na beneen bunta comme fi mu doon laajte time bi fi président Jammeh nekkee former président Jammeh nekkee terewutoon am na ñu doon wax am na people si doon binda all the time and say things say their opinion ñu ko xalaatee the youth should be told the truth understand through our regime mu ngi fi waaw mu ngi fi te ñu ngi wax noppi wuñ understand nga ñu ngi wax noppi wuñ so man foog naa ne léegoo-léeg tamit am na si loo xam ne ni maanaam tey comme luñ fi tuddee political correctness bokk na si yi dee andi challenges yu bëree bëri like yaa ngi si réew am na situation bu fa nekk but understanding situation sometimes day mën a dimbali nit tam nga sail through because foog naa ne like li tax comme like ñooñu ma tudd I think ñu mënoon a operate throughout mooy xamoon nañ ne loi am na xamoon nañ ne for as long as tamit mën nañ a present seen boppa conduct seen boppa alongside the laws of the country dina jafe pour nit sax boo leen bëggee def yéene nga mën koo def parce que at the end of the day soo defee ba pare danañ bind wax ne loi lii la wax te lii nga ñu def jaarul yoon te loolu du la jëriñ waaw all right wala ba bàyyi non yow Mr Boja mun loo ñëw da ngaa xaar ma wax ok soo gisee man la teg question boobu man bañu ma ne am nañ development in the Gambia in Jammeh's era te man I have always said it sometimes I look back and reflect upon myself and say oh alhamdulillah at least I had the opportunity to go to university in my country déggoon naa ne Gambians we are going out you know to Sierra Leone Freetown pour ñu jànga Malaysia, other countries and all that. So Sunyame University of the Gambia, courtesy of Jammeh, Janganalus University in a module called Cultural Studies. I give credit to Jammeh. But of course, the political space was really, really tight for participation, open participation like Mungo Ameliga. And I want Mr. Bojan to admit that. Because it was at a time where no, that's the truth. It was at a time where if you say something, obviously, even if you say it outside the country, when you come to the Gambia, you risk even, not being heard about again. You were not here when I was talking. No. So you have to allow me.
Now, regarding the quality you're talking about, well, like I said, Jammeh did well with the university. But of course, if you're speaking about our development from a political standpoint, then we would have to admit that the lapses or the retardation that you spoke about is also because we had a president who gave us something, but also seized something from us, and that is our democratic rights. All right, thank you so much. No, it has been clear. I did not say. Level ma. Okay, you are doing it. Level mo. Okay. Very good. Mi gog so mbokk yi ñëw nañ ci last segment bi bii nag suñ guest bi moo explainal ko mooy lu ñuy wax comment segment am na ñaar so 2 minutes la but am nga choice su ma la waxee fekkee bëgguloo comment mun ngaa jàll rek ma dem si keneen but ku nekk 2 minutes da nga am first bi xar yi ñu dem si this Nigerian proclaimed prophet dafa predict ne opposition bi dinañ waaw mu ngi noonu yéen a ngi koo gis moo nekk si monitor bi noonu ne opposition bi dinañ def a coalition 2026 te dinañ fi jëlee ki nga xam ne mooy président Barrow moom loolu la wax waaye li mu wax foofu dafa ci tudd lu mel ni coalition ndax foog nga ne prediction am bi dina nekk ndax ak nu situation bi mel ndax coalition sax dina possible 2016 nga xam ne ñu bëri ñu ne dañ am disappointment from coalition 2016 ndax ñoo tax Gambia coono yu ñuy dund yëpp ñoom ñoo leen ko yóbbee. waaw 26 bu soobee yàlla gisuma lu fi tax a toogaat Barrow. Inshallah. Barrow is going out. loolu Gambians dañ ko war a understand xam nga li tax it's easy soo génnee sa bundi kër defal census dama ne waa Gambians ku nekk ne kenn ku ne fi nga toog ndaje bi nga toog rek mën ngaa def census te soo génnee ëllëg kenn ku ne defal use that approach. pinche bi nga dem toog ak ay nit defal sa census laajal nit yi understand nga so I think gis naa lu mel ni Afrobarometer seen report boobu noonu right gis naa government bi génn di ko discredit right te loolu nekk lu ñaaw because research contributes to knowledge contributes to development dafa yu bëree bëri academics is the last thing loo xam ne ni government war na come out crediting that muy benn 2021 bi Afrobarometer ñëwee predict si seen research conclude ne Barrow dafa am chance pour win they jubilated it they make sure they push it along all media lines ba Gambia yëpp dégg ko understand this time ñu ñëw say something approach ñu la ëpp si nit ñi seen xalaat demee na neneen so ñu war a discredit loolu fan lañ ko teg ba pare loolu man dama gis ne man si suma gëm-gëm tey fi Gambien si toll mooy majority of Gambians dëgg-dëgg bëgg nañu gis ne soppeeku am na ci réew mi te loolu tey li nga xam ne moom laa gëm mooy li Gambien si nekk di wër mooy nit ñoo xam ne organise nañ seen boppa taxaw jàkkaarloog ñoom wax leen dëgg la ñuy wër dëgg lañ bëgg a dégg jaay leen agenda understand nga gis nga one thing naa la ko wax tey 2026 ñu bari nañ bàyyi seen xel political party yi tey open numbers si dëkk bi di boasting about those numbers they can all be surprised in 2026 gis nga li fi nekkoon right loolu dafa génn it's completely out waaye prophète bi moom coalition la wax de ma ne coalition ak ñàkk coalition yëpp man dama gëm ne Barrow dafa dem benn ñaareel bi coalition mun naa am understand nga waaye bul bettu sax ne mën naa amee ci beneen boor tey mun na am na groupe boo xam ne nii comme ma wax mun naa mu jafe fa waaye man gëm naa ni am na ñeneen ñoo xam ne nii xelal seen idea bokk ne war nañu mën a form coalition yeah Mr. Jeng well anga affaire prophecy yii nii people just do their wild guess and then try to play with the heads of people ñi nga xamante ne probably they don't know anything right man loolu laa foog because ñun gis nañ ko fii not once not twice not 3 times from seerings in Senegal to prophets in Nigeria in Kenya telling you speaking in advance lii mooy am alimul ghaib is Allah alone nobody knows what is The unseen. hidden, the unseen, right? Whether a coalition will be formed, I have no idea. But what I can assure you, and I can tell everybody conveniently, 2026 we are retaining Barrow. Absolutely. who are retaining Barrow
The Gambian people are retaining Barrow. Okay, all right. Because obviously they are not blind to the successes we have achieved so far. Really? Obviously, the challenges have been acknowledged. And see, I have said this time and again, that the challenges have been acknowledged and they know that there are challenges. And we all admit that there are challenges. But the fact that we have moved this country economically to another level, as Gambians together, under the leadership of President Barrow, I believe when he wants to run again in 2026, obviously the Gambians will want to give him another mandate to run. But again, whether the prophecy is going to materialize or not, I'll tell you, well, people can form their coalition if they want. I'm not sure if it's going to happen. We have only seen one successful coalition in the Gambia that was in 2016, you know, when it was not a majority, when it was not led by a majority party, but when it was a coalition of Gambians who wanted to end the dictatorship of President Jammeh. Mr. Bojang. Naturally, people have factors that make them change, act or react. And 3, I want to list. People act, change, act or react based on need, based on force, based on freedom. In the Gambia, people want to come together based on need, necessity. Nyepa sona. Nyepa toho. Wallahi, everybody is suffering. Except the 1,000 Gambians who all of us are going to enslaving ourselves for. That's the truth. Deka wakta neka linga ne prophecy la sa. Sunde deka lu ñu nekk di gis Gambie nii loolu mooy continuer yàlla lu mu xam xawma ko de lu mu gis gisuma ko te jox naa ko loolu waaye man Abdoulaye Bojang li ma gis li ma jot a dégga su continuer inshallah rabbi yàlla su buggee Barrow dina dem te coalition dina am man yaakaar naa loolu coalition ñaari parti la benn nit la ñeneenti nit la coalition dina am parce que incumbency dafa difficult pour ñu mun koy génne out of necessity nit ñi dañoo bàyyi lu bari ñu ñëw nekk benn comme 2016 mu amoon so it's no more in fact Barrow and UDP, it's Barrow and Gambians, it's Barrow and the economy, it's Barrow and our agriculture, it's Barrow and the nana sellers. Mota man lumu base his prophecy on how much. I'm not into necromancy or soothsaying, you know, and so on. While lima ham beham moy, based on the indicators, ludeta human being mu act, a kind of a stimulus package is already there politically to make sure Barrow is booted out. And the most potent of it is coming together. Thank you. Mr. Jah. If you prophecy mom, ki lim gis, lim yakar, lim fog, lol la garal. Why man as a politician gisee naa differently man li ma gëm mooy liggéey gannaaw liggéey stratégie bi nga teg and suñu waxee coalition si stratégie la bokk mooy ne man ma taxaw yow nga taxaw kii taxaw dañoo séddoo and ñun suñ politique raw gàddu la suñ ko boolee ñu am lu bari loolu xel nangu na ne soo leen booloo nekk benn mbooloo mooy doole di ngeen mën a am ndam loolu stratégie la. So nit ki loo liggéey si politique at the end result so strategize rek dang ko dee mën a lose dang ko dee mën a ñàkk and nañ bàyyi xel di silent majority dañ xaaj ñaar ñenn ñi li ñoo jànkuwanteel wala gis nit ñi di ko jànkuwanteel moo leen métti ba tax seen karta ñu ngi seet ku leen mën a fompal seen rongoñ foofu lañ ko joxe ñeneen ñi seen jafe-jafe bariwut lu métti ñoom ñu ngi survive dunda bi am na dal xaw naa tane ci ñoom lu ñoo seet mooy ñan ñooy génn pour taxaw ñoom loolu la ñoo saanil en ñu bari ci ñoom decide aguñ dañ bëgg a xam ñan ñooy taxaw pour laaj réew mi dañ bëgg a xam suñ fa tolloo lan lañ war a campagne ak lan lañ war a saanil karta pour man prediction bi is too early liggéey bi des na movement yaa ngee ñëw ñu bari ñu ngee jóg ñoo ñëpp foog mu am luñ jël ku jóg rek foog mu am lum jël te loolu soo ko boolee am na lum laa mun a jox ñun in 2016 ñun APRC bu ñoo wax coalition ak yi dañ ko xeeboon waaye fiñ mujjee
politique moom moo mel noonu soo bul di óolu sa boppa torop li am solo defal lu war nga wàcca liggéey li nit ñi soxla nga jox leen ko loolu mooy mun a soppi seen xol en politique yi Gambia mun na ñoo dem bañ ne ëllëg la saani karta tey nit ñi wecci seen xel ak seen xalaat loolu buñ ko di xeeb nañ understand politique nu mel ci réew mi fii dafa ute ak yeneen réew mun ngaa am millions yu bari nga jox ko nit ñi ñu lekka ko ba pare liñ ci seen doo ko gis loolu gis nañ ko ci mayoral election yi jàpp Mr. Kurang. Yeah, he is not a prophet. And teguma suma analysis ci moom parce que moom dafa fekk may analyser balaa moo wax ñi lii muslim la kadar la believe yàlla moom decide na lu mu bëgg a def waaye speakers yi wax nañ ci fii very valid points dama foog ne balaa 2016 election Gambia dafa amoon 50+1 Yahya Jammeh mu foog ne 50+1 bi feewewut ko mu génnee ko dindi ko indi simple majority ku raw by 1 vote nga win yàlla mu ne ko lii moo laa génnee tey ñu ngi si the same period tam fu mu nekk nii politicians yaa ngeen negotiate a new constitution fii ba the next 6 months and so on ñoom ku nekk yaa ngeen negotiate yaa ngeen xalaat ne lii moo maa feeboo waaye yàlla lu laa feeboo waxut la ko tey ma foog ne nga def loo xam ne moo njëriñ sa réew mi moo gën a am soxla dan yow lu la njëriñ parce que yow loo foog ne moo la njëriñ yàlla mun naa def ne loolu mooy nekk sa coono so dama foog ne daal tam political strategy bi believe naa lu wat Dudu Jaa wax léegi nii fu mu nekk nii dara startangut sax tey Mr. Katam lu mu wax is going to be different thanks to the mass education of Yahya Jammeh there is everybody can read and write now the internet is there moom sax loolu moo ko génne xam nga yàlla lu mu dee def mu indi secondary school for everybody loolu noonu tam awareness boobu moo ko génne understand nga xam nga yàlla moom du tàggoo kenn understand nga now everybody is aware nit ñi xam nañ sax tey Gambian political situation Gambians dañ aware de ma ne 1959 moom la si lañ commencé di gaay di sànni carte abu ko be base waaye time bu ñoo jox tubaab yi ne waaw abu ko be base mun ngeen a sànni carte fekk ñooñu comprendre nañ lu gën a ëpp loolu ñu ngi read seen alquran di read seen ay kitab politique lu ndaw la ci ñoom politique bu moo àggee si dex bi waa dex bi ñoo gën a am politique ñu ko indi sax ñu def ay yoo xam ne kenn xamut sax naka la mel Gambia change ci saa si so dama laa wax ne Gambia voter bi doo leen mun a predict waaye lu ma foog Garmi there is going to be a coalition there might be the coalition will depend on what type of constitution we have the politicians yi try nañ ba indi waat the 50+1 loolu su amutee tam still now coalition bi dafa different it can be 1 2 coalitions 3 coalitions or 4 coalitions or 1 coalition against the ruling government man politician la maa ngi ci politics because believe naa ne Barrow dafa war a génn tey war naa ko replace with PDOIS te yaakaar naa ne PDOIS gars yi dinañ gis ne 6 and 9 nekkaatul solution ci dëkk bi war nañoo try leneen loo xam ne right mooy indi the liberation of the economic liberation of the masses. Thank you. Yes, ñu dem si suñ last. All right. The rest just want Barrow out, but they don't want to tell us who they want in. All right. So ñu dem si beneen suñ last segment bi mu ñëwaat si diaspora club bi dafa amoon maternity ward boo xam ne dañ ko bëggoon a samp foofu ci ñaani ja Caamen but joxoon nañ leen approval bu ñu sukkandikoo si ñoom ñu toogaat government bi cancel ko cool yi nag bari ban jàngat nga si def temps yëpp loolu moo nekk cool waaye foog naa ne lu mel ni comme ñu war a samp fu mel ni ñaani ja Caamen ñu war faa samp lu mel noonu government bi waroon a approuve ndax government bi lettre bu ñu leen jox liñ ci bind pour tënk ko rek bokk na ci lay yi ñu joxe mooy dañu am ñu leen war a jàppale ñeneen partenaires yoo xam ne ñu ngi ñëw pour war a rénover hospital bi yëpp
soo buñ bëggee mën nañoo redirect seen projet boobu ñu yóbbu ko feneen boot ñi ñoom nee nañ start nañ ba pare am na lu ñu jot a def te community bi kii na ko waaye am nañu ci wax yu bëri na ñi ne politique la nangam am na ñuy sax yu ci ban jàngat nga ci war a def soo déglee comme story bii nii ni nga ko déggee nii yëpp coor yu bëri xam naa ne suñ next suñ réew nañ def lépp pour mën a am ñenn si ñoom pour ñu gën a mën a waxtaanee lii waaye since newspaper bi indi na ko du ñàkk ma laaj leen si seen gis-gis rek. balaa ñuy àgg foofu. fooguma cancelling bi moo doon li gën parce que government ñooñu ñuy wax ni ñoo ñëw dimbale leen gannaaw bu ñëwee dimbale leen ba pare du tere la nga xam ne moom la lopitaan bi soxla pour dox right la ñuy am lay manqué moo koy ëppa so even bu fekkee government sax ëllëg ñoom seen projet bi ñu wax ëllëg la ñëwoon commencé ñu ne ñii yéen xaar leen government def ba pare terewut ñii luñ andi mun naa dugg foofu te du yëngal li fa war a dem understand nga so kon therefore te ko understand Gambian politics bu baax a baax dafa am suuf yu bari yoo xam ne ci réew mi dafa am politicians yoo xam ne dañ feel ne dañ ci am some form of like personal attachment dafa am fu ma bokka man mi fi nekka ten keneen waru fee sadu wala bu di defee ni dana ma wàññi so yooyu noonu man yooyu laa gëm ne moo si nekka gannaaw government dañuy wax ne ak cancel ko really they are not objective su fekkoon sax dañ leen oone ok am na loo xam ne moom lañ fi ñëw pour war a def nañ leen fexe boole right wala laal leen ci boor bi ñu laal wala su ngeen xaaree ba presque ñu def lii lu manqué ngeen jekkali ba tey loolu sax dina make sense but not cancelling waaw so man daal foog naa ne is politically motivated yeah ok Mr. Jammeh so first dama war a thank Yahya Jammeh Diaspora Club for having such a brilliant idea to give back to their community. And I'm fortunate to meet even one of them while I was outside the country. And I realized they contribute to a lot of development initiatives in the community. They have a vision, and in fact, they have people, they have representatives who are within the government, I mean in certain government positions, they work with them closely, who are from Nyanija, right? So I have to say, kudos to them for having that brilliant idea, contributing to the to health promotion in their area. When this thing came up, I'm not Nyanija kuma contact. I want you to add your voice to this discussion, because what is happening is that the government has given us approval and then they withdrew the approval. But koku luma wa moy, nyom den believe that there is somebody in the diaspora, very influential in the club, who is associated with a particular political party. And therefore the person wants to use it for a political motive. Manekone, so I may approval be, and the withdrawal of the approval, I want to read that letter, those letters. When I got the approval, it was dated, I think, June or July. And the withdrawal was in December. That was about 6 months apart. Bumako read I got back to him, Maneko, well, I have realized that there is no political issue mentioned in this situation. Rather, a funding package that is going to do a better job than how much you're willing to invest. Low laffages. Okay, hold on, because we're still trying to engage stakeholders and other people in the government here and there. I said, okay, that's where it ended. But my opinion here is this. The government has a mandate to provide some of those public services for us. If they have given, if somebody wants to complement their effort, it's a good thing to give them, the approval to go ahead and develop. I'm not sure what happened in Yahya Jammeh. Probably they did not even start the project as we speak. Yeah, 4,000 blocks. Right? So my suggestion is this. If the government has secured a grant today to develop and put up a better property in the health, whatever, that premises, let the government go ahead and do that. Then the Diaspora Club, since they have been very active in supporting community development, they might want to redirect their resources probably to another local project that still adds value to the living situation or living standards of the people. That's my thought. Thank you. Bojan. When a government has 2 terms or 3, it's very bad.
kenn du mun a gëm ñii lu ñuy wax and I will give you clear examples. Information Minister Cissé, Dr. Cissé, mu ne World Bank. The letter said African Development Bank. Sources in Nyanija said the Regional Health Directorate said loan. Now, official document, this thing, how do you call it? Islamic Development Bank. Dr. Cisse on Peter Gomez, World Bank. This is what we had from the government. And these negotiations, today I was opportune to sit with the Diaspora Club Piago discussing this same matter with all the evidences. What happened there is this. They politicize it. And I would say the government politicized it from what I hear. Because if the government is speaking in 3 tongues, is World Bank, is this, is that, officially they say is Islamic something. If you want to check the letter and it will tell us what is there. It says African Development Bank. Yes, that's what I'm saying. I said African Development Bank, but Dr. says a World Bank. Could be a slip of the tongue. Now, if the entire government machinery would always be having slip of the tongue, then there is something fishy about it. Dr. Cisse said he got information, he spoke with the minister, and he said World Bank. They gave clearance. After the clearance, they realized that World Bank has a project for not only Nyani or Chairman, whatever, for entirely the entire country. So they decided that what these people are going to do is going to be small. So they asked them to stop and probably look for other things to do because the government has something. He never clarified whether it is loan or it is grant. That's not necessary. Wow! How is that not necessary? No, allow me. Yeah, no, allow me. You just need to comment. And Okay, no problem. Let me. Let me finish. 35 seconds. Now, what we are trying to talk about is this. They politicized it because the guy that these people said is the focal person, the diaspora club, when they went there, is one chap who stood as a contestant councillor on the UDP ticket. A night before the laying of the foundation, a call came to the alkali and then the chiefs. They did not even attend. And somebody that time has to leave Combo 3 a.m. to reach Nyan to negotiate before the arrival of the diaspora club, whom he doesn't want them to know about the situation so that it can happen. Already there are 4,000 blocks there. They went there. They said they have pictures and everything. Women deliver like face to face, 2-3 people. This is what motivated them to do it. And the reports that they have in the project that the government is saying is starting December 2025. The people of Chairman would have to would continue to be on saret, on donkey carts, suffering that way. All right. What is that? Yeah. Next Wednesday. We will Go and follow Kefatu on Friday. You will get all the details. Next Wednesday. What Bulen my that cheap publicity is SUNU. So maybe you can do it on your Facebook. Yeah. Okay. Mr. Dia, comme wax bi ni yep because xam naa ne moom dañ ko waroon a indi moom dafa bëggoon a ñëw fii si contact us waaye dañ ne ko am nañ guest already but you can come next Wednesday because of moo tax ñëw to be honest because am nañ guest already tamit te suñ guest bi tamit is important moom tam so loolu moo tax but lan ngay comment si comme situation bi because of tamit wax ji bëri na si. Well man suma kàddu du ci sori na dinañ bàyyi ba su guest bi ñëwee ñu déggee ci moom ñu mun a am xibaar bu doy waaye lu ñoo faral di wax la ne government cannot do it alone nguur bi munta def lépp kon suñ amee ñoo xam ne citizen lañ wala even ay private individuals ñu bëgg a contribute dara lu njëriñ nit ñi man foog naa ne dañ leen war a yaatalal ngir at the end of the day ñun ñëpp benn gis-gis lañ am mooy réew mi na dem kanam te nangu nañ ne nguur munta def lépp kon war nañoo create that environment that opportunity ñu ñaax ñu bari pour ñu ñeme pour def gis nga yu mel ni su juree coow keneen ci biti xamuloo ban éene la am ak lan la bëgg a ñoo def yu mel ni daf ko tayalloo dafa tax mu gis na jarul parce que am na tey ñu bëgg a def te bëggu ñoo jaar ci politique politicien bi nag moom lu ko dooleel la moo ut waaye du lépp lañ war a politicize nañ ci bàyyi xel we owe it to the people nit ñi dañ am
cër dañ am aaxa ci ñoom surtout ñoo xam ne ñoom ñoo jiite nga wax naa ko fii suma biir wax ne politicien nit ñi nga fa nekkal always ñooñu seen njëriñ nga war di jiital kon léegi-léegi nañ di yëg ñi nga xam ne njëriñ bi ci ñoom la moo nekka xam nga léegi-léegi ñu ci nekka di coow di bañ yëpp loolu su demoon ba taxaw sax ñoom suñu amee jafe-jafe duñ fa dem kon tere ko wala tardel ko ñi ci war a am njëriñ ñooñu lañ nekk di lor kon lu bari léegi-léegi nañ di seet suñ diggante yàlla ñu jox nit ñi seen cër ak seen axa Mr. Kuran xam nga development foog mu am coordination parce que development du dee mën a am in isolation soo ne health center no wala hospital am na ku responsible now, whether it's the area council or the central government, somebody must be responsible. I'm not more responsible for development. Munta neka lo hamne nga am hospital bi wala health center bi yow nga am xaalis nga ñëw sampa fii ma kiita mu am xaalis sampa waaye dégg naa ne approval am na after approval tam mu am I don't know exactly what's the point waaye dama foog ne it's very important am na solo tam pour government bi ñu gis ne ñoo xam ne bugga na ñoo dimbal seen community ñu ubbil leen bunta ndax ñoom tam ñu mun a contribute ci te képp koo xam ne tam yaa ngi bugg a contribute to your community nga xam ne lan mooy channel bi ñu ñàkk ko depoliticize Gambia moom dafa gaaw a politicize because ku indi benn sampa benn pukus mu ne man maa leen sampal lii fekk xaalis boobu noonu joxewut si pocketam nga nekk ministre wala nga nekk mayor xaalis boobu moomu la ko nit ñi ñoo ko moom ba pare nga ne man maa def lii nga foofu la the misinformation in our political system commencé right the PPP APRC and now the NPP is still the same mentality ben gis ne nga xam ne nguur bi dañ dee bëgg a own everything wala area council local area council tam ñoom tam dañ dee bëgg a own everything and then in the end there is no coordination te nga am na kenn koo xam ne def na health center project somewhere in Jara after Dasilame and so now when you go there it's empty. And it was the time of the Yahya Jammeh, even the opening ceremony, Yahya Jammeh dafa ñëw rek mu romba ko snub ko. And then since then, that health center is not working somewhere in Dasilame. So the government, when the government wants to own everything, and the president wants to say everything Barrow moko def, wala the minister wants to say in my area li mako def, wala mayor bi chairman bi mako def, yen yeb defu len dara, sun tax bi la. All of them, the minister, the mayor, they don't own nothing. They are getting salary. Look at how can they come and tell us, ñun ñoo def li. Yow yaa ngi kapot bi nga jël office bi. Boo kapotutee sax dang they still jël allowance yow tey. All these people ñoo xam ne ñëw nañ fi 2017 transitional justice muy lawyer yi muy ñii ñoom ñëpp ñu ne millionnaire lañ when they come back they are getting all the allowances. Kenn ci ñoom waxut ne xaalis bi soxlawu ma ko. Kenn moomu dara na ngeen xam ne moomu leen dara. nit ñi ñoo ko moom. lu ñëw rek accept leen ko. all right thank you so much yéen tamit jërë ngeen jëf xam naa ne soo bi fii lay yemandi di leen wax ne next Wednesday incha allah dinañ def fexe ba seen PRO bi mu ñëw ñu gën a mën a waxtaane lii incha allah suñu réew moom fii la yëpp di leeree di la gërëm bu baax Mr Ka ci sa time bi nga jël ñëw fii comme ni ko gars yi di waxee das di hot seat du ñu bari ñoo faree bëgg ñëw toog ñu ci bëree bëri dañ dee daw even nañ try bu ñu mënee engage maybe Dr Samate wala sax kenn ci ñu jógee fi nga xam ne mooy Ministry of Health because of letter bi foofu lañ ko bindee letter bi nga xam ne moo disapprove seen approval boobu noonu su ko defee ñu mën see wax lu ñu mën a def rek we will try to balance the information su ko defee tamit ñuy mën a seetaan bi ko bëgguñoo bias dafa war a am ñu mën a because ñaari problème la ñaari story la moom waaw te ku ci nekk dafa bañ a wax ne nekkuma si la boo li si mënti am rek incha allah dinañ fexe ba mën a jot ñu ngi lay gërëm bu baax di la bàyyi nga tàggoo ci ñi nga xam ne ñi ngi lay seetaan bu fekkee am na tamit message boo bëgg a tàggoo wala ñu bàyyi la nga tàggoo waaw mu sant yàlla bu baax di kontaan tamit si wax dëgg yàlla yéen ñi ma bokkat plateforme bi def nañ ko rafet na waaye tamit xam-xam génn na si yéen ñëpp te wax dëgg yàlla àddina value si suñu xalaati boppa te loo xam ne ñun dañ ko doxalee tamit incha allah ñuy sant déglukat yi ñëpp bu baax a baax lenn rek laa yónnee Gambien si mooy li nga xam ne moom la ñuy jaay bu leen ko nangu ñi gars yi di jaay pour ne maanaam ne suñ àndu nekk benn kàddu benn bopp duñ génnee président Barrow loolu moom is false right Gambien si nañ gëm ne idée lañ soxla xalaat lañ soxla
su ko defee ñun politiciens yi kenn ku ne nañ dem si nit ñi jongante ci ay ak xalaat ak politique nit ñi tamit am leen fulla be képp ku ñëw di leen wax ay waxi dof ay waxi picc sànni leen ko xastekat yi sànni leen saagakat yi sànni leen déglu leen ñu am borom ideas yi wallahi amul kenn ku leen di tabaxal réew mi te nekku ne daf leen andil ideas yu make sense. Asalaamaaleykum. Thank you so much mi ngoog jërëjëf Doudou Dia Kurang Mr Dieng and Bojang jërë ngeen jëf yéen nga xam ne yéenay suñu panélistes yi di leen gërëm yéen tamit yéen ñi nga xam ne suñu réew kese ngeen di seetaan bu yéexee start sax da ngay gis message yi sometimes bu fekkee amut tamit call si the same thing ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax suñu réew yéen a tax mu mel nu mel xam nañ tamit ni ngeen ci mel di leen ko daan am lu ma rek dama doon tooñ Bojang rek kër Fatou Eyeafrica and then Fatou Network we are all the same we are all family so dama la doon tooñ rek yëpp benn la so di leen gërëm bu baax a baax di gërëm Khadija si control room Manga moom mi nga xam ne moo di coordinateur yëpp ak Bousséri Kanté Salimata Diallo tamit di ko gërëm bu baax di gërëm ñëpp Omar Fati bot di gërëm tey solo luñu ma tey sama jabar moo ma solol so waaw tey kenn solo luñu correct so bot am na jigéen buy jaay spray yu neex boo xam ne su ko jàng ku bëgg spray la laat Kunda la nekk adresse bi mooy si boori Gamtel bi xadi nga baal ma mention naa Gamtel 7327584 soo leen koolee mu ngi tudd Mama Mbay mu ngi tuddee boppam I think docteur u jeeg gi di jaay spray xeetu spray boo bëgg rek yu góor yoo xam ne classique spray la boo demee foofu rek di nga ko fa am ci price yu xéwale te itam spray boo bëgg rek jaratul ngay dem fenn boo duggee foofu si sobam di nga ko am 7327584 jërë ngeen jëf yéen ñu doon seetaan dig leen daje àllarba bële di ñëw bu ci yàlla dee jaa ngeen jëf